Hallo, goedenavond. Ik heet Margine en ik ben terug met meer Nederlands oefenen. Hi. Hello, good evening. It's Margine and I'm back with more Dutch studying. Well, I call it just studying, but Dutch practice really, because this is more like review for me. I already studied a lot of Dutch in the past, including a lot of Dutch grammar. I did read an entire book on Dutch grammar. A comprehensive Dutch grammar. It covers a lot. That's also probably covers things that I think even language teachers don't necessarily know. That's why reading grammar books written by linguists kind of was amusing. Anyways, ignore all that. Yes, I am in the middle. I just started taking a Dutch course this week. First official lesson was yesterday evening, and I did the homework for that. Which is from this book here, and this is the book we're using with the course, Biryani, and we start birdie. Huh? Right. No, Biryani. That's it. And we start with. In this book, we start with lesson 14, and I did the homework for lesson 14, and we're done. And the next lesson, according to the lesson plan, the next lesson is starting lesson 15, and for Monday is the first half of lesson 15, and Wednesday is the second half of lesson 15. So we'll see how that works. So I'm going to start with the first part of lesson 15. So, in case people want to know what Dutch course I'm taking this one. There is an A1 course as well, and I'm actually doing A2 Module 2. There is an A2 Module 1 that you may want to take instead, but you can do a placement test to see which one you should be taking. There is some more water for some reason. Why are you so mean? Alright, whatever. So I'm at lesson 15, which starts off with the vocabulary list, Woordenlijst. And I'm going to type all of this into my documents. In the actual online lesson, they force us to handwrite things. I'm just going to handwrite anyways. I don't know if they're going to check or not later on to see if we actually handwrote stuff in our notebooks or whatever, but just on the off chance they might check later on, I'm going to just handwrite everything that they tell us to handwrite. But in between that, I'm also going to type these out in my Word document and type out the vocabulary into my Anki. Oh, wait, I need to move something. Thank you. Sorry, just getting my dinner ready. It is a little hot, Nate. It needs to cool off. So, Woordenlijst. Okay, lesson 15 is the sport. Actually, you know, it might get boring while I type the word list in. So I think what I'll do is I'm gonna play some of the listening videos from the A1 course, so it doesn't get terribly boring just watching me type. And yes, that's also part of Dutch practice for me. I do this thing, obviously just passively listening to a language ain't going to help you very much in the long term with understanding the language as a whole, but passively listening to a language or even using osmosis, like playing something and then going to sleep, helps your brain get acclimated to the language. You get used to it, you get used to the sounds, and it helps. But obviously at some point you do some active learning where you actually go and listen to these things actively and try to understand what you're hearing.
So I already did the A1. Let's just pull up the A1 for people. I already did the A1 before. Just like having these. I already did the A1 before. This is the A1. This is our A1 course here. Does have audio, actually. I can listen to that. Actually, also I keep forgetting their animation films are. I made a different playlist because their animation films are in the reverse order. So I made playlists to use. Save playlist, not save playlist. This one. I made my own playlist to use. But I think the last thing I was listening to was Spiegel. Yeah, I was listening to that last time. So listen to this in the background at 1.5 times speed because they speak slow for beginners. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Yeah, it's phenomenal. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. Actually, it's kind of quiet on stream, isn't it? U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Actually, there, that's good. So you guys can still hear me. Alright. Uit eten. Mijn vrouw en ik zitten in een Italiaans restaurant. We bestellen een heerlijke pizza. So back to my word list. We drinken ook een glaasje rode wijn. De sport. Mijn vrouw en ik houden van Italië. Ieder jaar gaan we 2 weken naar dat land. Daar genieten we van lekker eten, rode wijn en mooi weer. Vragen remember what I en have in my antwoorden. Anki for that. Waar zitten mijn vrouw en ik? In een restaurant. Bestellen we een heerlijke pasta? The Club Association Society. Nee, een pizza. Hoeveel weken gaan we ieder jaar naar Italië? Sports. Oh. 2. Oh, I don't want to Wat do that. drinken we bij het eten? Paste without formatting. Wijn. The club. Okay, that's the club. Deze film is gemaakt door Appel taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Football club. Soccer. You know, I don't even think about it anymore, soccer. Piet gaat morgen naar Engeland. But it's soccer. Dat is niet ver in North America. Met het vliegtuig. Je moet een uurtje vliegen. Competition. Maar Piet vliegt nooit. Competition or match. Hoe gaat hij dan naar Engeland? Met de boot. De boot is langzamer competition, match or game. Maar op de boot is Piet niet bang. So I had the same vocabulary list in. Okay, I had some of these words in the A1 course already. Is Piet bang damn, I keep in doing het that. vliegtuig? Ja. Paste without formatting. Gaat Piet met het vliegtuig naar Engeland? De wedstrijd. Het record. The record. Nee, met de boot. The record. Wat is sneller? De boot of het vliegtuig? Het vliegtuig. I'm gonna leave it like that. Deze film is gemaakt door Appel taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Record. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. I hear this u hoort pronunciation. Het record. U geeft een kort antwoord. Het record. U hoort daarna het goede antwoord. In English we say the record. U kunt de teksten vinden in ons boek. The record. Veel plezier. Het record. The record. Record. Dagje uit.
The world In een record. dierentuin kun je veel dieren zien. Witte In the dog. ijsberen, grote olifanten, sterke leeuwen The en medal. gekke apen. Earn de prijs. Kinderen vinden het leuk And in een it's not dierentuin. prijs, it's say Ze kennen veel dieren van de televisie of internet. Maar in de dierentuin zien ze de dieren in het why echt. my brain just Dat not is interessant. remembering English. Vragen en antwoorden. Kun je in een dierentuin veel of weinig dieren zien? It is the price. Veel. Zijn de olifanten in de dierentuin Wait, why is groot it already of there? gek? It's already been Groot. added. Zijn de leeuwen in de dierentuin sterk of gek? Sterk. Vinden de kinderen de dierentuin saai? Nee, interessant. Okay, let's get another meaning for it. Deze film is gemaakt door Appel taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. No, it's Deze literally the film vertelt een prize. verhaal. U kijkt I'm en u being luistert. silly. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. Brazilië. Ik kom uit Brazilië. Brazilië is een heel groot Ja. land. Dat wat In mijn iemand land in een is het loterij altijd wint. lekker So warm. it's a prize. Maar in Nederland is alles klein en koud. Mijn land heeft 3 speciale dingen. Yep, reward In or de eerste prize. plaats heeft Brazilië veel Ja. koffie. In de tweede plaats hebben we in Brazilië Is there carnaval. is there a difference in English between award and Wij reward? houden van feesten There is, en isn't van there? dansen. En Reward is tenslotte, something you hebben earn. we An award voetbal. could just be in Brazilië is iedereen gek op voetbal. Iedereen, jong en oud. The difference Mannen is en my vrouwen. experience, an award is usually something given to you for an Vragen accomplishment, and a en reward antwoorden. is something given to you because you Waar kom Did ik something. did vandaan? something for someone in exchange for it. yeah. Uit Brazilië. Yeah, exactly. An award is something you Welk just land is accomplish, klein and is you're not en koud? expecting it. And a reward is something you Yeah, award Nederland. is like recognition, and reward Welke is like dingen zijn recompense. speciaal voor Brazilië? Yes, they said recompense. recompense. Koffie, carnaval. Reward En is more voetbal. like compensation and recognition. Wie houden in Brazilië van voetbal? Okay. I was just curious. Sort of. Iedereen. Mannen en vrouwen. Jong en oud. So reward Deze and film is gemaakt prize. door Appel I don't think taaltrainingen. reward is quite the Deze same film meaning is as winning a onderdeel van ons boek prize. Inburgering A1, studieboek. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. Een eend met haar kuikens. Het is voorjaar. En het is erg mooi weer. Een eend zwemt in het water. Maar de eend is niet alleen. Achter de eend zwemmen ook kleine eendjes. De kuikens blijven dicht bij hun moeder. Oh, Zonder hun moeder zijn de kleine eendjes heel bang. Vragen en antwoorden. Welk seizoen is het? Voorjaar. Wat overwinning. zwemt er in het water? Overwinning. Een eend. Is de eend alleen? That's not in there. Nee. Wie blijven dicht bij hun moeder? Kuikens. Deze film is gemaakt door Appel taaltrainingen. Deze The film is Victory. onderdeel van ons boek That's Inburgering actually A1, Victory, huh? studieboek.
Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort You know, antwoord. Nate, I was thinking that it's funny that for our course they're telling us to like look up the translations in Google Translate instead of using Fandala. Kikkers. Een kikker woont soms in het water en soms op het land. Het overvinden. Kikkers zijn groen Victory Conquest en Run. kunnen Okay. goed zwemmen. In het water zijn ze snel, maar op het land zijn ze langzaam. Veel mensen vinden kikkers geen leuke dieren. Ze vinden kikkers vies. Bah. Kickers. Vragen en antwoorden. Kickers, Nate. What are Waar kickers woont again? een kikker? You remember? Froggy. Mm-hmm. Op het land en in het water. Wat kan een kikker erg goed? It's funny that they call them kickers because I don't think frogs Zwemmen. kick so much as like they just jump. Zijn kikkers in het water erg langzaam? Nee, snel. Vinden veel mensen Okay, this kikkers is going to turn leuke into a food dieren? and drink stream if I don't put my food away. But I'm hungry. Nee, vies. I'm going to say do supporters, Deze film the is supporter. gemaakt door Appel Taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. Und, U hoort daarna het goede antwoord. Oops. U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. De herfst. Scheidsrechter. Het is herfst The in Nederland. referee. De bladeren aan de I think bomen it's a zijn referee, niet not groen. usually. Zij It would be hebben an veel umpire in kleuren. baseball. Rood, geel, bruin en oranje. In de herfst is het niet warm. Yeah. Soms is er regen of wind. Soms is er heel veel wind. Dan is er storm. De storm blaast de bladeren van de bomen. To spell. Ze waaien door de lucht en vallen op de grond. De bomen worden kaal in de herfst. Vragen en antwoorden. The rule of the game. Zijn de bladeren aan de bomen in de herfst groen? Nee, veel kleuren. Waar vallen de bladeren? Op de grond. Waar waaien de bladeren? Rule. Door de lucht. Play. Wanneer worden de Yeah, bomen okay, kaal? rule of play. Sorry. In de herfst. Why is my thing suddenly so loud? Deze film is gemaakt door Appel Taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering Alright. A1, studieboek. I'm gonna do Deze something film about vertelt een this. verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. Wonen in een dorp. Ik woon in een klein dorp. Op zondag is het stil in mijn dorp. Niemand werkt op die dag. Veel oude mensen gaan dan naar de kerk. Maar jonge mensen doen dat meestal niet. Zij blijven liever thuis bij de televisie of de computer. Vragen en antwoorden. Woon ik in een dorp of in een stad? In een dorp. Wanneer is het stil in mijn dorp? Okay, that's better. Op zondag. Wie werkt op zondag? Niemand. Waar gaan veel oude mensen op zondag Territory. naartoe? Terrain. Naar de kerk. No. Blijven jonge mensen liever thuis of gaan ze liever naar de kerk? Home turf, yeah. Ze blijven liever thuis.
Deze film is gemaakt door Appel Taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. Next. U hoort daarna het goede Let's antwoord. remember U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. swimming pool. De 3 sleutels. winter sport. Ik heb 3 The winter sleutels. sport. Ik doe de deur van mijn huis dicht I mean, met een sleutel. Met die seriously, sleutel how else? doe ik de deur ook open. De tweede sleutel is van mijn auto. Zonder die sleutel kan ik niet rijden in mijn auto. The player. De derde sleutel Het is van mijn spel. fiets. The game. Met die sleutel zet ik mijn Het fiets op team. slot. The team. Mijn fiets staat altijd The buiten. trainer. The trainer. ben A bang lot of voor these are dieven. just from English. Daarom staat mijn fiets I altijd op swear, slot. the more advanced you get in Dutch, the more English you get. Vragen Overtrading. antwoorden. But that one's different. van welke 3 dingen heb ik een sleutel? Offense. Ooh, nice. The offense. Huis, auto, fiets. Rijd ik It's funny met when you sleutel say it of in zonder terms of sleutel game. in mijn auto? A game, the offense as a noun. Actually, yeah, Met yeah, because sleutel. of the noun, the offense. Staat mijn fiets Oops, I altijd spelled binnen? it wrong. Wait, what am I Nee, typing? No, buiten. overtrading. Voor wie ben ik bang? Overtrading. Dieven. Offense. The offense. No, it's an offense. Oh. Deze film is gemaakt What door did Appel Google Taaltrainingen. Translate give me? Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Yeah, it's not. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. U hoort daarna Oh, vragen. because they spelt it that U way. geeft een No. kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. U kunt de teksten vinden in ons boek. Veel plezier. Kaas. In Nederland zijn veel koeien. Wait, did this loop Zij around? geven veel lekkere melk. This did loop. De boer maakt kaas Oh, van no, de no. melk. We didn't. Okay. In Nederland eten mensen veel kaas. Er is jonge kaas en oude kaas. Infringement breach. Yeah. Nederlanders eten veel kaas op brood. That was words. Soms eten ze ook kaas De zonder brood. Helle. Alleen kaart. maar kaas. The yellow Ze drinken card. bier of Literally. wijn That's en eten probably dan a een warning stuk card. kaas. Veel Nederlanders zijn gek op kaas. No, I know this because I used to Maar play soccer veel back in buitenlanders Canada. vinden kaas Not niet professionally lekker. or anything. I'm not that good at it. Don't make a big deal out of Vragen it. I en learned how to play antwoorden. soccer. Wat maakt de boer van de melk? The rode kaart. Kaas. The red card literally is Eten Nederlanders penalty kaas alleen op card. brood Pretty sure Of- that's the of penalty. zonder brood? Ook zonder Google brood. Translate is probably going to give me literally. Wat Yep. drinken Nederlanders bij de kaas? Bier of wijn? Zijn Nederlanders boos De op doping? kaas? Nee, Of they zijn have ze the gek op doping. kaas? That doesn't sound legal. No, Gek it's op probably kaas. not. It probably is the doping, literally. Like a lot of sports terms are just borrowed Deze from film is English. gemaakt door Appel Taaltrainingen. Yep. Deze film is onderdeel Or van is ons it boek drugs? Inburgering A1, studieboek. Do they mean the Deze drugs, film or do vertelt they een mean the verhaal. U actual kijkt en u luistert. using the U drugs? hoort daarna vragen. U geeft een kort antwoord. No, do U doping hoort in daarna het Dutch. goede antwoord. I know, I'm saying I assume they U kunt de teksten vinden in ons boek. Well, I don't know. Goed Google, gezien. Google Translate is saying drugs. Water. Actually, it's not Google Translate. Veel mensen Vandala nemen iedere is saying dag it's een the douche. drugs. Yeah. Sommige mensen douchen 2 keer per dag. Zij gebruiken veel water. That we're gonna have to In Europa is dat geen probleem. figure out. Maar in Afrika is vaak weinig water. Daar moeten mensen minder water gebruiken. 2 keer douchen per dag kan niet in Afrika. Vragen en antwoorden. But wouldn't it be the Gebruiken illegal use mensen of in sorry, Europa not illegal, weinig the water?
Nee, veel water. Is er in Afrika veel water? Nee, weinig water. Waar gebruiken mensen minder water? In Europa of in Afrika? In Afrika. Kunnen mensen in Afrika 2 keer per dag douchen? I'm gonna try using Lingway, Nee. see if I can find actual examples. Deze film is gemaakt door App taaltrainingen. What just happened? My Chromebook just shut off on me. Like completely shut off. That's weird. Okay, I have no idea why Chromebook just completely shut off on me. I might have to restart. Jesus, I hope it saved some of that stuff. Okay, it's saved, but... Yeah, Linguay says it's doping. I don't know why Vandala says something else. Really no idea what happened. Sorry, I have my... sorry, desktop hidden for a second. Linguay says doping is doping. That's what I thought. But Vandala says doping is drugs. Okay, they could very well be wrong there. Deze film is gemaakt door App taaltrainingen. Deze film is onderdeel van ons boek Inburgering A1, studieboek. Deze film vertelt een verhaal. U kijkt en u luistert. Okay, U hoort sorry. daarna vragen. I'm gonna do this. U geeft een kort antwoord. U hoort daarna het goede antwoord. It seems there's an update on my Linux machine. I don't know why Chrome would have shut off, but it De did. koning. Nederland is een koninkrijk. Nederland heeft een koning en een koningin en prinsessen. Zij wonen in een paleis en rijden soms in een gouden koets. Is dat echt waar? Of is het een sprookje? Nederland is toch een modern land? En de koning en de ministers zijn samen de regering. Maar de ministers maken de wetten. En het parlement beslist over Just de wetten. watching my De koning heet Willem-Alexander. on the update in the terminal in my Linux machine. Zij komen 1 keer per 92%. jaar in het parlement. In september. That was weird. It must be a Chrome thing because I don't see anything really that could affect Chrome, but Heeft Nederland een koning of een president? yeah, maybe there is. Okay, I see Zymod Koning. being updated. In wat voor soort huis woont de koning? Hopefully it doesn't affect the rest of the stream. I might have to restart. In een paleis. Wie maakt de wetten? De koning of de ministers?
De ministers. Hoe vaak komen de koning en de koningin in het parlement? Yeah, Zammad was 1 keer per jaar. just got updated, Nate. Seems to need an update right now. That is bizarre. Why is tech being messy with me this week? Because you have a schedule. Mm-hmm. Alright. Might have to restart. We'll see. Let's just continue for a little bit. Okay, so I'm gonna just play some of these because I've heard 1 to 14 so far. Yeah, let's play these in the background while I do the word list. Hoi Ingrid, Hoi Henk, in wat voor soort huis woon je eigenlijk? ik woon in een rijtjeshuis. Heel gewoon. Jij toch ook? Ja, dat klopt, ik ook. Ik dacht dat je in een villa woonde. Waarom? Hoe kom je daar nou bij? Ja, sorry, ik zag laatst een foto op Facebook van je. Ik dacht dat het bij je thuis was. Facebook. Ik zag je daar met een glas wijn. Old in je people hand, use Facebook in een now. mooie tuin en iedereen, jij ook, had mooie I kleren. am not that En dat old. stond bij housewarming party. Dus ik dacht, hé, Ingrid heeft een nieuw huis. Maar je bent niet verhuisd naar die mooie villa. Nee, dat was bij een Alright. vriendin van me. Zij is met Dit een ook bankier niet. getrouwd. Dat soort mensen woont in een villa, maar jij en ik toch niet. Nee, natuurlijk niet. Ik vond het ook al gek. Can you just Zoals reorganize jij en this? ik wonen in een rijtjeshuis. Of in een flat. Ja, wij zijn gewone mensen in gewone huizen. En hoe ziet jouw rijtjeshuis De uit? doping Nou, ja, gewoon dus. Huh, Tuintje de bal. voor, tuintje achter, is the woonkamer ball. en keuken beneden, 3 slaapkamers Um, boven en een douche. Dat is het. Football. Precies zoals bij mij ook. Niks mis mee. Nee, Um, niks mis mee. Maar ik heb wel iets interessants. Ik ga verhuizen. Is it a duh or het Vertel. word? It's not giving it Ga to je ook me. trouwen met een bankier? Nee joh, niet zo gek. Ik ga gewoon verhuizen naar een woning in een flat. Zonder tuin. Ik vind het maar lastig, zo'n tuin. Ik heb geen verstand van planten en van tuinen. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind een tuin juist leuk. Ik ben uren in mijn tuin. Do football. Als ik iets niet zeker weet van die planten, Het football. dan ga ik naar het tuincentrum van Global Garden. Het Als football. ik daar werk en weten alles over tuin. Okay, in that case, it's het football. Ze zijn heel vriendelijk en ze geven me veel goede adviezen. En nee, ik wil mijn tuin niet missen. Ik ga nooit meer in een flat wonen. Ik snap echt niet wat je daar nu zoekt. Oh, Dat is toch dom van je? Je woont in een rijtjeshuis Is het en je het gaat tennis? verhuizen naar een flat. Nou Henk, sorry hoor. Denise? Sorry collega, ik snap je echt niet. Nou zeg, je moet niet boos worden. Jawel, een rijtjeshuis met een tuin. En jij wil naar een flat? Tennis. Tennis. Nou, Het tennis. Fijne avond. Het Ja, tennis. morgen. We don't ever really use an article with sports names in English. Okay. Bewegen. To move the body. Hoi Bewegen. Ingrid. Hoi Henk. Hey, ik wil je iets vragen. Ja, goed. Ik ga komend weekend verhuizen naar mijn nieuwe flat. Wil je mij helpen? Ja, misschien. I think there's a different verb for just moving a body part, but Nou, jij hoeft geen zware actually, I'm doos. not sure. Bewegen. Wat heb je voor mij bedacht? Waarmee kan ik helpen? Nou kijk, al die dozen moeten natuurlijk ook uitgepakt worden. Inpakken heb ik zelf al gedaan. Alles staat er bijna. Maar uitpakken vind ik moeilijk. Waar moet ik? Yeah, bewegen is just moving the body. Huis naar een flat. En ik heb ook te veel spullen, dus als jij me kunt helpen met uitpakken. Ja,
Je moet ook veel dingen weggooien. Ja, dat denk ik ook. Misschien kun jij dingen gebruiken. Bijvoorbeeld dingen die ik in de tuin heb. En dingen die in mijn schuur staan. Dat is dan allemaal voor jou. Alright. In mijn flat kan ik die dingen niet gebruiken. Oh, fijn. Okay, Dankjewel. next verb. Mijn nieuwe woning is kleiner. Sporten. Dus er blijven spullen over To voor de keuken, voor de woonkamer. exercise Dat and begrijp je do wel. sports. En misschien kun je ook dingen uit mijn keuken of woonkamer gebruiken. Die krijg je dan ook. Nou, geweldig. Dus je komt me helpen komend weekend. Ja, leuk. Gezellig. Nou, dankjewel. Vertel. Wie komen er nog meer? Nou, It's actually a verb, people. ze moeten sjouwen. Boeken, dozen, kasten, bed, tafelstoelen, bank, wasmachine, koelkast. We hebben een kleine verhuisauto gehuurd. Leuke vrienden? Ik vind van wel. Ik ken ze niet. Nee, het zijn Wat? geen collega's. Ik ken ze van de sportclub. Okay, Vandal is not. Misschien, nou ja, Ja, wie weet. ja, wie weet. Wat bedoel je? Nou ja, misschien vind je ze ook leuk. Sporten Ze zijn means, allebei yeah, niet getrouwd, on ze sport zijn nog doen. Geweldig. Ik ook. Spannend. Oh, je komt niet voor mijn vrienden, toch? Je komt toch om mij te helpen? Ja, Exercise, natuurlijk. Ik play kom om jou te sports. helpen. En ik ga ook 2 leuke vrienden van jou ontmoeten. Ik vind het I think leuk. it also Ik heb er zin they in. also use it for Ja, nou, oké, exercising, we beginnen but zaterdagochtend not om sure. 9 Can't uur met remember. jou. I think Kom jij so. alsjeblieft om 10 uur Trying to remember naar mijn nieuwe adres. Dat is discussions dat in is Duolingo Alexander about it. 13. Het is een hoog gebouw, 20 verdiepingen. En mijn flat heeft ook een eigen nummer. In de flat, in de hal van het gebouw, Okay, let's zie je een put to bord play met 100 sports bellen. Mijn flat heeft een and then achterkant. exercise Goed. after. Ik ken het gebouw. Dan zie ik jou en je vrienden daar op zaterdag om 10 uur. Spannend. Dankjewel, je bent een Oefenen. prima collega. To practice. It's not just sports. Trainen, to train. Spelen, to play. Rennen, to run. Hardlopen also means to run. Hey Jordi, Um, je moet je rotzooi opruimen. Ook I'm voor de gonna just middag. say there's Je bent synonyms. mijn broertje, maar ik vind je een sukkel. Ik weet het. Je ruimt nooit iets op. De woonkamer ligt vol met jouw rotzooi. De gang ligt vol, het aanrecht. Overal ligt jouw rotzooi. Overal liggen je spullen. Oh, Je boeken, je schoenen, je bord, je glas, je schooltas, je jas. Overal zie ik wat. Opruimen. Nu. je bent mijn grote zus en je zeurt. En jij zoekt de ruzie. Laat me met rust, ik ben bezig. Okay, that video Want got Facebooken loud. van jou kan wel wachten. Dat is niet belangrijk. Ik Facebook niet. Ik probeer mijn huiswerk te maken. Maakt niet uit, dat kan ook wel wachten. Straks komt mama thuis. Dan moet alles opgeruimd zijn. Hou op, ik moet mijn huiswerk maken. Mijn huiswerk is belangrijk. Oké, ik zal je spullen opruimen. Je hebt gelijk, mijn lieve kleine broertje. Ja, je huiswerk is belangrijk. Ik heb veel tijd. Ik heb geen huiswerk. Ik moet opruimen. Ook jouw rotzooi moet ik opruimen. Je zeur altijd. Okay, I am Sorry. interested. I'm Goed zo. sorry. Niet huilen hoor, broertje. Je bent mijn lieve kleine broertje. Ik ga nu alles opruimen. Jij bent mijn lieve kleine broodje. Broodje. Je bent mijn kleine lieve broodje. You're my sweet little younger brother and I have to clean up for you. Hoi Katinka, Hey, dikkie dik. weet jij het huiswerk voor Nederlands? Ja, ik wel. Jij niet? Wandelen. Oh, nou, ja. Ik heb het Wielrennen. niet in mijn agenda geschreven. Beetje dom. Ja, Um, nee, dom. To moeten we cycle. doen voor Let's Nederlands? just wielrennen is a Je moet een boek cycling. lezen en je moet een samenvatting maken van dat boek. Het boek heet Ik ben een beetje dom. En de schrijver van het boek heet Dick Dombo. Heb je het boek al gelezen? Volgens mij wel. Grappig hoor. Ik Cycle vond het maar een racing. dom boek. Ik vind alle boeken dom. Ik lees liever op Facebook. Dan weet ik genoeg over de moderne wereld. Boeken zijn zo ouderwets. Ja, Ah. natuurlijk. Maar wat is nu het huiswerk voor Nederlands voor morgen? Staat het echt niet in je agenda? Nee, dat zei ik toch? Misschien hebben we geen huiswerk? Ik ben niet zo flauw. Huiswerk is er altijd. Zeker voor Nederlands. Verpalen I geeft call it altijd bike racing. Zal ik het in mijn agenda? To bike Ja, race. graag. I don't know how else to put this in English. Oh, ik zie het. We krijgen morgen bij It's also a Nederlands een verb, so schrijftoets. it's weird. We hebben inderdaad geen huiswerk. Geen huiswerk van verpalen. Dan kan ik vanmiddag mijn eigen ding doen. Oh, I think in Wat English doe we je just say wat is je eigen ding? to go bike racing. Sorry, dat is mijn eigen ding. Dat betekent het is niet jouw ding. Mijn eigen ding doe ik. Ja, heb je al Facebook?
Ik heb mijn eigen ding. Jij hebt jouw eigen ding. Dus Voetballen. ja, zo zit dat. Nou, goed hoor. Have fun met je To eigen ding. play En succes football. morgen met je schrijftoets. Ja, Soccer. dankjewel. En fun jij ook met jouw Facebook en met je schrijftoets morgen. Doei. Doei. Okay. Gooien. To throw. Pretty sure that's to throw. Gooien. To throw. Hoi Katinka. Hey, Tikkie! Ga je mee naar Brussel volgende week? Zwemmen. Tuurlijk, lijkt me leuk. To Excursie. swim. Ja, lijkt me ook leuk. Schoolreisje. Is er een programma? Weet jij dat? Jij weet nooit wat. Wat ben je toch een sukkel? Je moet beter opletten op school, anders komt het niet goed met je. Er is een programma, ja. Als we aankomen in het centrum van Springen. Brussel, gaan we eerst met de hele klas To jump. eten en drinken op de Grote Markt. Daarna is er een Skiën. wandeling door de stad. Je moet samen met 2 anderen de ski. wandeling door de stad maken. Soms moet je lopen en soms moet je met de Schaatsen. metro. To skate. Brussel is groot. Soms moet je in een winkel Winnen. informatie vragen over een artikel dat ze win. daar verkopen. En we moeten de antwoorden opschrijven. Verliezen. To lose. Dat is het programma. We krijgen op de Grote Markt alle onderhouden Moe. op papier. En dan Tired. moeten we de stad in. Ja. En wanneer moeten we dan Sportief. schrijven? Gewoon Sporty. in de winkel en op straat denken. Pen en papier meenemen. Volgens of een mij. iPad. En dan later thuis echt schrijven. Volgens Dan moet mij. je met jouw team een goed verhaal In schrijven over my Brussel. Met alle opinion. informatie die je hebt verzameld. Het mooiste verhaal krijgt een prijs. Heb jij al 2 mensen met wie je samen gaat? Ja, ik wel. En jij? According to me. Natuurlijk niet, ik zie wel. Dat kan niet, Whatever. joh. We don't Straks ever ben je really in say Brussel according en to dan heb je geen me. team. Zielig. Je moet samenwerken met 2 anderen. Dus die moet je nu al zoeken. Denk je dat? Dat is toch niet belangrijk? Ik zie wel. Dick, zoek alsjeblieft 2 anderen. Je wilt die prijs wel winnen, toch? Nou, Oké. Wat is die prijs dan? Zie je wel? Je let Alright. niet op. Het winnende team verdient 3 tickets voor het festival Dance Valley. Ah, oeps. Ik 80 wil- new words in Ik this ook. lesson. Succes! Okay. So now it's leesvaardigheid. Did I put down woordenlist at the top here? Let's pause that because I'm going to do some reading. Um, oh, actually, there may be more words. Wielrenner. Feel. Sorry, there are more words to put in here. Hold on. The bike racer. Goedemorgen. Goedemorgen. Diego, hoe gaat het met je? Goed geslapen? Goed gegeten? De Ja, dank u wel. U ook? Ja hoor, wielen dankjewel. Ga zitten. bed Ik heb een speciale strijd. opdracht voor jou vanmorgen. Oh, goed. Wat ga ik doen? Je krijgt vandaag een oefentoets. bike Die toets lijkt racing op een echte competition. examen. Dit is dus een goede oefening What voor else je. do they call it? I don't know. I'm not a bike Examen op racer. Niveau A2. Ja, goed idee. Is de toets moeilijk? Dat zullen we zien. Eerst maar eens proberen. Dichtbij. Hier is de toets. Alsjeblieft. Ik zie het. De toets is op papier. Moet ik met pen Dichtbij. schrijven? Ja, dat is het makkelijkste. Nearby. Close Dat by. hangt goed I'm pretty sure it's Mag ik een woordenboek gebruiken? Nee, Diego, dichtbij. dat mag niet. Maar met pen schrijven op papier, dat is ouderwets. Ja, dat is alles. Close to. Bij het examen kan Are we ik dan using op de the computer adverb schrijven. here? Of schrijf ik dan ook met pen op papier? Adverb. Volgend jaar bij het echte examen mag je kiezen. Of schrijven op de computer, of schrijven met pen en papier. Ik wil op de computer schrijven. Ja, later kan dat. Maar nu bij Yeah, mij maybe in het like that. Alsjeblieft, kijk en let op. Dit oefenexamen heeft 4 opdrachten. Je To moet 2 e-mails schrijven, je moet een formulier invullen en je moet ook een verhaaltje schrijven. Ik snap het. Makkie. wounding. Diego? Makkelijk. They give me the plural, Je I hebt think. 40 minuten de tijd. Succes! I misspelled it. Wounding. Yeah, so it also means a gunshot wound. Injury. It means Hoi injury. Diego, hoe is het? Hey, But Teresa, what's the met singular? mij goed. For Met jou? wounding? Ook goed. Hé, hey, luister. Weet jij wanneer je Okay, examen it's a head.
Nou, mijn docent Thea zegt volgend jaar. Ik It's moet a nog dull veel word. oefenen volgens haar. Ik weet het niet. Ja, dat zegt mijn docent tegen mij ook. Okay. Ik wil sneller examen doen. De school wordt veel te duur. Ik wil stoppen met school. Ik wil snel examen doen. Injury. Ik heb geen zin om te wachten. Een jaar, dat is veel te lang en te duur. Ernstig. Op mijn school gaat voor mij alles te langzaam. Serious. Ja, ik wil ook snel examen doen. Ik vind school leuk, maar hartstikke duur. Great. Inderdaad. Voor That's mij a is het word. examen moeilijk. Schrijven, grammatica, bah. Mijn niveau is niet goed. In Ik kan nooit helm. slagen voor het examen. Jammer Is voor it je. het helm Maar or ik de wil ook helm? niet. En ik wil ook gaan werken. Ik zit nu al bijna een jaar Oh, nice. Nederlands te leren. Op school en thuis. Maar ik wil werken. Ik wil geld verdienen. Shoppen. Op vakantie. Ja, dat wil ik ook. Nou ja, shoppen De vind ik hand. niet zo interessant. Maar vakantie natuurlijk wel. Ik ga me nu inschrijven voor het examen. Ik ga het gewoon proberen. Misschien ga ik de eerste keer nog niet slagen. Maar dat is geen probleem. I already know Gewoon these words. proberen. Ik ga je ook alles vertellen over het examen. Een Dan is het niet zo moeilijk voor toeschouwer. je. Ik ga je helpen. Fijn. Goed idee. Ik wil natuurlijk graag alles horen over het examen. Wanneer wil je het examen doen? Snel? What's Ja, it? zo To snel mogelijk. to Kom, we gaan op internet kijken op de website Snel, van hè? Duo. Daar kun pretty je sure it's a inschrijven. dull word. Wacht, ik heb mijn laptop hier. Ja. www.inburgeren.nl. Mijn inburgering. Inloggen. Oh, kijk, over 3 weken kan het. Er is plaats. In Amsterdam. Ik ga het doen. Oké. Geregeld. Klaar is Kees. Spectator. Spannend. My God, English. I can't even remember these words in English Tuurlijk anymore. joh. Ik ga je helpen. Afspraak is afspraak. Spectator. Ah, je bent super. Can I also be a passerby though, or bystander? Actually, maybe not. Zijn papa en mama al thuis? Nee, nog niet. Hoezo? Nou, het is al laat. Weet jij waar ze It's zijn? not bystander because he might have been watching. Misschien zijn ze op bezoek bij opa en Oh, oma. actually, it is. Kan zijn. Nou, It is a aan jou heb bystander. ik ook niks. Nee, inderdaad. Aan mij heb je niks. Goed. Doe maar rustig. Okay, Ik doe rustig. it is a Ik zit even te bystander. studeren. Laat me met rust. Studeren, jij? Ja, ik. En nu de deur uit jij. Wegwezen. Wat heb jij? Ik vraag alleen maar naar papa en Oh my mama. God, is Ik she zeg yelling dat ik again niet in the weet video? waar ze zijn. Klaar. Een vraagje, is er nog cola? Kijk zelf maar. Doei. Nog één ding. Ga jij een cadeautje kopen voor mama's verjaardag? I'm like, is she Nou, yelling in the heb al video wat. again? Het laat. Morgen is ze jarig. Nou, ik kan niks vinden. Heb jij een tip? Een stukje zeep misschien? Nee. She's Bosje pretty bloemen loud. misschien? Je kan beter Te zelf zoeken in de sour. winkel. Van jou heb ik niks. Nee. Maar dat had De wel motorrijder. De motorrijder. Eindelijk. Ja, Really? nog één korte vraag. Vinden meisjes Is alle that jongens actually motorists? I've never heard that. Nee, niet alle jongens, maar jou wel. No, Ga nou motorcyclist. toch lekker shoppen. Goed, oei. Ga jij maar lekker studeren. Because rider. All right. Okay. Hoi Karin. Cameraman. Dat wordt nog groot hè? Cameraman is cameraman. Hij heet Jozef. Ja, hij wordt groot. cameraman. Hij gaat nu naar groep 2. The cameraman. De tijd gaat snel. Mijn zoon gaat nu nog I naar want to hear how they pronounce this in maanden Dutch. kan hij How is this pronounced in Dutch? Let's see. Is this correct? school. Is toch Cameraman. heel anders dan de kinderopvang in de crash. Ja, Cameraman. kinderen leren veel. Cameraman. Okay. Zo leuk om dat The allemaal te doen. cameraman. Jozef kan nu al een beetje lezen en schrijven. En hij vindt het leuk. Spelen It's en not leren. one word in Zo English, gaat is het it? op school. Ja, mijn Kareltje is nu bij de kinderopvang en thuis meestal aan het Is it spelen. one word in English? Dan een stuk papier en een I stift. feel like it's not Hij one maakt word een in grote English. streep op het papier en roept dan: Papa, papa, kijk eens, dit is een letter. Ik kan al goed schrijven. Ja, lachen. I guess it is Wacht maar. one word in Nu is hij nog English. een kleuter, maar over een jaar schrijft hij zijn naam. En misschien andere dingen. Heb jij nog andere kinderen? Ja, ik heb er nog eentje. Die gaat nu naar de Het crash. staat Een zoontje of een ziekenhuis. dochtertje? Een dochtertje, Leila. Oh, en waarom gaat zij niet naar de crash?
Mijn ouders wonen dichtbij. That's literally the city hospital. Dat is goedkoper dan I don't really know the difference per between week. Dit is nu het beste. some of the hospitals Mijn ouders, here. ja, opa en oma I'm zijn guessing natuurlijk helemaal The geweldig. city hospital Ja. is definitely, Die is you nu know, 8 maanden. funded by the city, and I guess there's other hospitals here that are privately funded. Alleen praten. Ik ga snel naar huis nu. Ik heb haast. So I am Sorry. gonna put Mijn the lijst city is bij mij hospital. thuis Met mijn moeder. Maar mijn moeder moet werken. En ik moet het huishouden doen. We kletsen later wel verder. Tot ziens, Kees. I mean, there are private hospitals in prima, tot later. Canada, but in that case, we call them private hospitals. We don't specify the city hospital versus a private hospital. We'd say hospital versus a private hospital. Because the norm in Canada, in Ontario province in Canada, the norm Wel. is for a hospital. The norm for a hospital in Ontario, Canada, Ja, heel would be oud. 104. a Dat is echt heel oud. provincially funded hospital. Ik denk het wel. Ik denk meer dan 200 mensen. Allemaal familie. Wat veel. Hoe kun je Private dat hospitals are Ja, not the dat is norm. een Facebookgroep van neven en nichten. Dat zijn dus allemaal kleinkinderen van mijn oma. In de groep. I'm guessing here in the Netherlands, private hospitals are the norm. In the city hospital, Kleinkinderen, maar ook heel veel achterkleinkinderen. it's not the norm Iedereen for komt people. heel apart. Goh, zeg dat wel. En wie komen er nog meer? Ja, nou, zoals ik al zei, alleen familie, denk ik. Veel andere bekenden had ze niet meer. Dat heb je als je zo oud wordt. Maar ze heeft nog wel een broer en een zus. Die zijn ook al bijna 100, allebei. En dan leven nog 6 kinderen van mijn oma. Dat zijn dus ooms en tantes van mij. Iedereen komt. Yeah, Heel bijzonder. we Jullie should hebben leave it een at city speciale hospital. Een grote familie. En ook heeft iedereen nog contact met iedereen. Leuk. Ja, leuk. Dat contact komt dus door die Facebookgroep. Kom, we moeten weer aan het werk. Tot ziens. Sterkte nog een keer. Tot ziens. This is damaged, I think. Because the verb is this. Beschadigen. Yeah, damaged. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil een afspraak met je maken. En dat? Ja, natuurlijk. Ik zal mijn agenda pakken. Ik wil graag een gesprek over mijn vakantie. Ja, goed. Kun je vrijdagmiddag komen? Hoe laat? 2:15. Fijn, dankjewel. Ik wil praten over mijn vakantie, maar ook nog over iets anders. Wat dan? Ik wil liever werken op de afdeling paspoorten en rijbewijzen. Dat kan niet. Ik There's wil a vrijdag lot in this opstaan. one. Ja, dat heb ik gehoord. Maar ik zeg je dat het niet kan. Dus we kunnen er niet over praten. Nee. Maar ik vind de afdeling inburgering niet leuk. Ik wil werken op een andere afdeling. Geloof ik graag. Maar het kan niet. Oh, wat jammer. Ja, Ik ben niet zo aardig vandaag. nee. Wat is er? Ik heb het druk. Druk, druk, druk. Ja, ik begrijp het. Ik wil ook vakantie. En ik wil ook naar een andere afdeling. Ik wil eigenlijk verhuizen naar een andere gemeente. Naar een rustige gemeente. Dat kan misschien. Je moet een afspraak maken met jouw manager. Met jouw manager kun je praten over je werk en over je agenda. Ja, goed idee. Ik zal dat doen. Ik zie je vrijdagmiddag. Why are Afgesproken. my closed captions Tot on? vrijdag. Dag heen. Dag Ingrid. Okay. It's a dull word? Okay. I thought it was a het word. I would think that was a het word, but Hoi Ingrid, wil je me even helpen? Ja hoor, wat kan ik voor je doen? Ik heb een formulier van de gemeente. Ik begrijp niet alles. Oh, ik help je wel even met invullen. Het gaat over het aanvragen van een Nederlands paspoort. Oh, wat leuk. Wil je Nederlander worden? Ja, ik woon nu al 7 jaar hier. Ik wil een echte Nederlander worden. Koningsdag, oranje petje, een mooi paspoort. Ik snap het totally helemaal. Waar is deadly. het formulier? Hier, That's easy. ik heb al heel veel zelf ingevuld. Maar dit hier, burgerlijke staat, wat is dat? Oh, dat betekent ben je wel of niet getrouwd? Aha, oké. En dit, bent u voldoende ingeburgerd? Overlaid Dat? Oh, dat betekent heb je je inburgeringsdiploma? Dat heb je toch? is Nou, died. dan zeg It's je past ja, dat tense. is alles. Ja, dat diploma heb ik. Oh, makkelijk. Ja, valt wel mee toch? Ja joh. Hier is nog een vraag. Er staat, kent u het Nederlandse volkslied? Ja, ken je dat? Ik hoef alleen maar ja of nee te zeggen. Ken je? Nee. Because the Ik verb niet. is Maar hoe overladen, zit dat I dan? think. Moet ik het kennen? Overladen? Is dat verplicht? Dan moet ik het leren. Laden? Oh, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik
vind het wel een gekke vraag. Overleden. Zeg maar gewoon nee. Veel Nederlanders kennen Not het sure Nederlandse what volkslied ook niet goed. Dictionary. Dus gewoon nee invullen. Ja, ja joh. Doe maar. Oké, nou, dan is hier nog een laatste vraag. Wilt u aanwezig zijn tijdens de naturalisatieceremonie? Wat betekent dat? Dat betekent dat er een feestje komt. De gemeente gaat een feestje What's the organiseren. actual Voor steeds verb? buitenlanders die het Nederlandse paspoort krijgen. Je krijgt een paspoort Overledene. van de burgemeester. Yeah, I know it's foto op in de deceased. krant, en er is eten en drinken en zo. Leuk joh. Ja, echt, een feest. Dan wil ik wel Ja, aanwezig zijn. overleden. Ja. En wanneer is dat feestje? Geen idee. Oh, past Dat hoor je later wel. Overlijden. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En ik wil wel Nice. de Okay, ceremonie van het feestje. Ik overlijden wil je paspoort zien. is to die. Ik vertel je wel wanneer het is. Als ik het Yeah, it's Oké, tot it's later. more like weet. Oké. a respectable way to say somebody died, they passed away. Hoi Ingrid. Hey, Henk. Some people say pass on. I don't know why. Ja, dat hoor ik wel vaker van je. Je bent altijd druk. I guess because for some people to say pass away, it makes it feel more sad because the person's away. But passing on still has the same kind of meaning, so it doesn't matter to me. Ik moet That was a lot of vocabulary in the next text. Okay, I'm gonna add in all the vocabulary and then read the text out. Nou, wat heb ik hiervoor? Ah, waarom niet? Die vergadering duurt tot 5 uur, of nog langer. En daarna moet ik snel naar huis. Even. Kleedkamer. Oh, jammer. Werk je niet een klein beetje te veel? Van hé, ik heb hartstikke leuk werk. Maar je hebt gelijk. Die vergadering vind ik vreselijk. Ja, dat dacht ik al. It's just Daarom in one vraag ik word. het aan. De vergadering is eigenlijk een beetje relaxen. Ja, dat is zo. Je hebt alweer gelijk. Misschien is de vergadering eerder afgelopen. Dan kun je even naar het terrasje gaan. Het is mooi weer. Dus, ik hoop het. Ik hoop het ook. Het lijkt me gezellig. Ik stuur je wel een appje als de vergadering op tijd is afgelopen. Oh, Werk ze. ja, oké. Ja, werk ze. Kapot Jij ook. geslagen. There is an infinitive in there somewhere. Smashed. Kapot geslagen. Heb je het nieuws gehoord over Alexander? Kapot slaan? Collega Alex bedoel je? Ja. Hij heeft een ongeluk gehad. Hij is I'm van trying to zijn fiets remember my gevallen. verbs. Hij Yeah. heeft een been gebroken. Oh, wat lullig. Ja. Hij zit thuis deze week. Hij komt niet hier. Nee, met een gebroken been. Smash. No, Logisch. Oh, why is such a volgende long week. word? It's hard to say things like smashy, smashy Hij in komt in een Dutch. rolstoel. Oh, goed zeg. Ja, 6 weken lang. Hij woont Kapot, gelukkig kapot dichtbij. slaan? Het is maar 100 meter van zijn huis. I don't Niet know. leuk als je niet kunt lopen. Nee. I try to make things sound fun and cute like I do in English. Smashy, smashy. Ja, zonder arm kun je niet goed schrijven. Sometimes I want to play smashy, smashy. Je kunt geen eten maken. Maar in een rolstoel kun je naar je werk en naar de winkel gaan. We kunnen het volgende week even aan Alex vragen. Wat is erger? Je been breekt No, of je it's arm? not there. Ja, gaan we doen. Werk ze vandaag. Ja, jij ook hè. Doei. Doei. Maybe it's, I don't know if it's one word or two, but Hoi, in the Ingrid. text it puts it as one Heb word. je Alex al gezien? Hij moet hier op zijn Kapot werk zijn vandaag. geslagen. Ja, hij is hier. Hij zit in zijn rolstoel met een gebroken been. Oh, dus hij is hier gewoon. Hij werkt gewoon. Ja, hij zit op zijn afdeling. Zijn collega's rijden met hem naar de koffiemachine. Zijn collega's hebben taart voor hem. Het lijkt wel een feestje daar. Nou, ik vind het heel goed van hem. Hij zit in een rolstoel en hij komt gewoon naar zijn werk. Ja, zijn manager is blij. Hey Ingrid, ik heb een vraag voor je. Ja. Ik heb de laatste tijd vaak hoofdpijn. Ik denk dat het komt door de computer. On Ik zit de hele dag te werken en te kijken naar de computer. soon. Schema's, tabellen, cijfers. Nee. Wat denk jij? Heb je geen bril? Of papilletten? On Nee, ik kan goed Oh, zien. I feel Ik like heb geen this last is van mijn ogen. Ik heb hoofdpijn. a Misschien calc moet je from naar de Latin. brillenwinkel. Die Shen. Daar doe je een test. Het is gratis hoor. Ja, dat weet ik heus wel. Ik ben geen... I know what they mean here. Heb je hoofdpijn? Iets anders. Indecent, thank you. Ook niet. Misschien krijg je wel hoofdpijn van mij, van een collega. Aha. I read Dutch and I understand what the words mean in context now, Je moet echt even but naar I in zo'n winkel I hebben ze can't heel think veel of the dingen. English word. Ik heb contactlenzen.
ook bij It's ons funny. enzovoort. Ga nou maar. Je ogen zijn Funny belangrijk. and not funny. Elke been wordt beter. I don't want to Zet forget je op een English. rolstoel en klaar is Kees. Maar voor de hoofdpijn van jou moet je een oplossing zoeken. Nou, goed. Ik zal vanmiddag eens langs gaan bij ons anders. Bedankt. Oké, succes. En werk ze vandaag. It's also unbecoming. Unbecoming is another word I was thinking of. Unbecoming. Like something is Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Trui heb je aan? Oh, makes you look bad, Ja joh, staat I je think. goed. ik koop tegenwoordig alles via Yeah, Zalando. not appropriate attractive for Zalando, is flattering. dat niet alleen voor schoenen? Nee, dat was zo. Maar nu verkoopt Zalando alle kleding. Ga je But niet liever echt I shoppen? guess Ik in- bedoel, op internet lijkt me saai. Indecent Echt shoppen, naar de behavior. winkel in, winkel uit, samen met een vriendin natuurlijk, dat lijkt me gezellig. Ja, dat klopt. Echt shoppen is leuker, gezellig. Maar shoppen via internet I'm gonna is put sneller. unbecoming down as Weet je, well. ik bestel veel meer dan ik nodig heb. Oh, Ja, kijk, deze trui bijvoorbeeld. Ik heb eergisteren 10 truien op de website van Zalando besteld. Gisteren kwamen ze bij me thuis. Ik heb gisteravond alle 10 truien gepast. Lekker thuis, bij de spiegel. En deze trui is mooi. oh, en die andere net. They're just giving me a Ah, plural we gaan form terug naar here Zalando. again, Die wil ik niet overtrading. hebben. Ik wil deze trui. And I think we already have kan dat that zo. word in the Tuurlijk singular kan up here. Dus jij bestelt 10 truien en je stuurt 9 truien terug. Wat een gedoe. Nee hoor, die 9 truien doe ik in een doos. En de post komt die doos zaterdagavond om 10 uur weer bij mij ophalen. Dan ben ik thuis. Ik hoef dus niet naar het postkantoor om de truien terug te brengen. Dat kost niets. Nou, leuk voor je. Vanavond ga ik boeken bestellen. Ah, kijk, hoeveel? Oh, geen idee. En misschien ook nog schoenen. En laarzen. Straf is En punishment jurken en is rokken en kousen. extra. Ja, doe maar. Tot later. Doei. de straf. Okay, de straf. And I gotta enter all of this into my Anki as well. It's a lot. Competence. Hey, hoi hier. Hey Henk, wat zie ik nu? Heb je nieuwe kleren gekocht? Ja, goed gezien. Gefeliciteerd. Nieuwe schoenen, nieuwe broek, nieuw overhemd. Ik zie het meteen, het staat je goed. Dankjewel. Via internet gekocht. Ja, ik heb op internet geshopt. En alle kleding is bij mij aan huis gebracht. Perfect zo. Je ziet het, het is makkelijk, het is snel. Ja. Maar nu moet ik zelf kleding terugsturen. Want ik heb veel besteld, maar ik wil niet alles houden. Ik wil de meeste dingen. I'm guessing- Ik ben daar niet zo handig in. Bed Ik moet strijd formuliers is- invullen. Ik moet ook geld terugkrijgen. Is dat moeilijk? Wedstrijd Weet jij is hoe het more of a matcher game. I mean, you can use the Heb word je competition het ook bij Zalando gekocht? Nee, dat Here. niet. Deze winkel heeft een andere naam. for one matcher game, but generally in sports, competition consists of more than one matcher game. So I'm gonna change that. En je krijgt ook meteen je geld terug. Bed Wat stride. denk je? Is die winkel misschien niet oké? Yeah, I'm gonna change this and just put it as the matcher game. Ja. Ik heb voor ongeveer 1200 euro kleding gekocht. Maar ik wil alles terugsturen. Nou ja, bijna alles. Ja, nou, bij Zalando is dat geen probleem. Ja, ik weet het. Je hebt ervaring. Ja, misschien heb jij een probleem. Trun is een onbekende winkel. Zalando is bekend. Iedereen kent Zalando, maar Trun... Misschien bestaat die winkel niet. Ik hoop dat je de geld terugkrijgt. We already have the word Nou, trainer. ik ben wel een beetje bang. Even op Google zoeken. Dan kun je lezen wie deze Trun is. The Ik hoop dat reserves. het goed gaat, maar Sure. ik weet het niet. Tja, ik ook niet. Trun? Nee, nooit van gehoord. Ik ga nooit meer shoppen op internet. Wacht nou maar. Misschien is er niks aan de hand. Tot later. Ja, tot ziens. This is literally extra shirts. Reserve shirt. Hoi. Hey Henk. Hey, alles goed met je? Yep. Ja, ik heb een vraag voor je. Oh goed, wat wil je weten? Kijk, morgenavond komt iemand bij me eten. Ik wil iets lekkers maken. Weet jij iets? Heb je een tip? This is past Heb jij tense. een lekker recept? We mochten. Weet het? Ik heb het altijd druk, zelfs op een vrije zaterdag. En toch wil ik morgen iets lekkers maken. Oh, wie komt er dan bij je eten? Een vriendin? Is ze vegetarisch? Dat weet ik niet. Nou, dan moet je dus vegetarisch eten maken. Oh, goed. Je hebt gelijk. Ik heb een heel lekker recept voor je.
broccoli taart. Lekker, gezond en makkelijk. Je hebt toch wel een oven in je keuken? Ja, tuurlijk. Ik heb een mooie, grote en moderne keuken. Maar ik doe niet veel met die mooie, grote, moderne keuken, helaas. Kinda don't want to put the verb conjugation forms in here because I have a separate Anki deck for Jammer, je hebt geen tijd om in de keuken lekker eten te maken. conjugating verbs. Broccoli taart uit de oven. Ja, broccoli taart. Ik mail je straks het recept. En je maakt er een frisse salade bij. Daar moet je wat extra lekkere dingen in doen. Speciale kaas, lekkere olijven, goede olijfolie. Ik heb ook een goed recept voor die salade. Mail ik ook naar je. Goed, bedankt. Je bent super. Ach joh, valt wel mee hoor. Graag gedaan. Doei. Tot ziens en eet smakelijk morgen. Hoi, Ingrid. Hey Henk, hoe was je weekend? Goed, ik heb 2 dagen gewerkt in mijn nieuwe woning. Gewerkt? Nou ja, geklust eigenlijk. Ik maak een nieuwe keuken in mijn nieuwe woning. Jij? Klussen? Ik wist niet dat je handig was. Ben je een klusser? Nou, nee, ik niet. Maar een vriend van mij helpt mij. Hij is handig. Hij kan alles. Hij klust niet elk een beetje. Oh, goed. En wat heb je gedaan in je keuken? Ja, kijk, alles wordt nieuw. Kasten, een afwasmachine, een nieuwe oven, een nieuwe kookplaat, een afzuigkap, een koelkast. Alles nieuw. Alles van Ikea. En mijn vriend kan alles dus. Ik ben heel blij met hem. Jij hebt geluk met zo'n handige vriend. Ja, zeker weten. En jij, wat heb jij in het weekend gedaan? Oh, mijn vriendin kwam. We hebben samen gegeten. Oh, ja. Ik heb de broccoli taart gemaakt. Nog bedankt voor het recept. Ja, was het lekker? Ja, heerlijk. Weet je, als mijn nieuwe keuken klaar is, wil je dan een keer met je vriendin bij mij komen eten? Ik maak dan iets lekkers voor jullie. Ik hou van lekker eten maken. Ja, graag. Ik ga het aan mijn vriendin vragen. Ja, je moet nog wel een beetje wachten hoor. De nieuwe keuken is nog niet klaar. Ja, prima. Geen probleem. Je hebt vast en zeker een goed recept. Oh, mijn vriendin is niet vegetarisch en ik ook niet, dus... Ja, nou, ik ben dus zelf wel vegetarisch. Het wordt een recept zonder vlees. Dan weet je dat. Hoi, Ingrid. Hey Henk. Hey, Ingrid, wanneer doe jij je boodschappen? Je bent altijd aan het werk. Heb je daar wel tijd voor? Ja hoor, ik heb niet veel nodig. Nee, ik ook niet, maar ik moet toch elke dag eten. Ik doe mijn boodschappen 1 keer per week. Op zondagmiddag is het heel rustig in de supermarkt. Ik haal dan alles in huis voor een hele week. Kun je dat? Ik ben niet zo slim. Ik ga elke dag na het werk even snel naar de buurtsuper. Ik woon dicht bij de Spar. Nee, dat is niets voor mij. Ik wil niet elke dag naar de winkel. Op zondag ga ik met de auto. Ik koop dan alles. Waspoeder, wc-papier, zeep, vlees, groenten. Ik koop genoeg voor de hele week. Heb je niet, Henk? Ik ben in een half uur klaar voor de hele week. En jij? Jij gaat elke dag? Dan moet je ook elke dag in de rij staan. Dat is toch irritant? Nee hoor, ik vind dat niet irritant. Ik vind het gezellig bij mijn buurtwinkel. De kassajuffrouw kent mij bij de naam. Zij zegt elke keer Outward heel vriendelijk, journey. "Dag Henk, I guess you could say that in Ik vind het English. fijn om elke dag de boodschappen te doen. Nou ja. En weet jij ook hoe die kassajuffrouw heet dan? Ja, er zijn er 2. Jantien en Toes. Jantien weet mijn naam. Zij weet van heel veel klanten de naam. Ze vindt het leuk om de naam te noemen. En de klanten vinden het ook leuk. Ik ook. Ja, grappig. En die andere kassajuffrouw, Truus? Ja, terug. Okay, Nee, that's ik vind it. dat niet. Die is gewoon ja, ook aardig. That's it hoor, with the maar vocab. gewoon aardig. Zij noemt niet iedereen bij de naam. Alleen Jantien doet dat. Oké, leuk. Maar ik ga nu weer aan het werk. Tot ziens. Ja, tot ziens. Doei. Okay, Leesvaardigheid. Okay, we caught up. What's this one on? That's 8. 8. Alright, so this is what I'm reading from. Actually, let me drink some water. You actually do get a little dehydrated when you eat, so I'm gonna drink some water before I start reading the 3 texts in here. What is wrong? The internet just went weird here. Reload player. I guess I'm gonna have to do this.
I'm pretty sure race is rice in Dutch. Racefiets. Racefiets. Alright. Okay, I just ate food, so now I'm a little dehydrated, but I'm gonna try and read this text. Hey, you. There was a lot of vocabulary in the actual text. Yeah. I mean, I pretty much understood it. It was just, adding the vocabulary, Oh shoot, did I just spill water in here somehow? How did that happen? Oh, it was an accident. What? Oh, here. If you need. No, I was just saying I think I spilled some water on my text. It gets a little crinkly, but I guess it's alright. Sometimes it's amusing. Sometimes I prefer to have a nice smooth page, but I know, I'm handing it to you. And this No, it doesn't have to be perfect. I gotta take it right off again. I know, I'm trying to take it off. I'm just trying to take it off, or take the lid off for you entirely. Jeez. Nate's being impatient with me again. 53 degrees, wow. All right. Reading out loud. Leesvaardigheid. Leesvaardigheid. From this book here. Tekst 1. Ongeluk met een racefiets. De beroemde wielrenner Eddy Merckx is zondag naar een ziekenhuis gebracht. Hij is gevallen tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. Why did they have to change the name Paris? Yeah. Roubaix. Roubaix. What? Roubaix. I want to hear the French. Roubaix. Roubaix. Parijs-Roubaix. Roubaix. Okay. Hij is gevallen tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix. Roubaix. Roubaix. Parijs-Roubaix. Hij heeft een botsing gehad met de motor. Eddy Merckx en de motor reden dicht bij elkaar. De verwondingen aan het hoofd van de Belgische fietser zijn zeer ernstig. Hij is met zijn hoofd op de straat gevallen. Gelukkig had hij een helm op zijn hoofd. Een toeschouwer heeft met zijn telefoon een filmpje gemaakt van het ongeluk. I didn't hear this one. Een toeschouwer. Toeschouwer. Yeah, that's right. Okay. Het filmpje is te zien op YouTube. De motorrijder is ook gevallen samen met de cameraman die achterop de motor zat. Eddy Merckx ligt op dit moment in het stadsziekenhuis van Brussel. Hij kan dit jaar niet meer fietsen. De motorrijder en de cameraman zijn niet gewond geraakt. Wel zijn de motor en de camera beschadigd.
Is veel discussie over motorrijders die met de fietsers meerijden. Oh. Is veel discussie over motorrijders die met de fietsers meerijden tijdens wedstrijden. Zijn soms botsingen tussen fietsers en motorrijders. Veel renners kunnen dan ernstig gewond raken, want de snelheid van wielrenners is vaak erg hoog. Een wielrenner die van een heuvel naar beneden fietst kan wel 8 kilometer per uur rijden. Bij een andere fietswedstrijd van 2 weken geleden in de buurt van Parijs gebeurde er een dodelijk ongeluk. Ook toen was er een botsing tussen een motorrijder en een wielrenner. De wielrenner overleed direct. Wow. Well, yeah, because you're having people racing mechanical bikes, but then there's also like with the motorists. Because they basically put the cameraman on a motorcycle with the motorcyclist so that they can film, and then it's like just because they want to film things up close, they put it sounds like they put the cameraman on a motorcycle with the motorcyclist, and the motorcyclist is riding along next to the bike racer. Jeez, people. That doesn't seem fair. Maybe the cameraman should just be on a bicycle with another bicyclist. They can ride along for sure and get some exercise. All right. Answers. Questions and answers. Vragen en antwoorden. Vraag 1. Wie heeft een film gemaakt van het ongeluk? Antwoord B. That one was easy. Een toeschouwer. Vraag 2. Hoe is de situatie van de wielrenner Eddy Merckx? Hij is gewond. A. Vraag 3. Hoe is de situatie van de motorrijder? Yeah, I thought so. Antwoord C. Hij is niet gewond geraakt. He's not wounded. Okay. Text 2. Text 2. PSV en Arias. De voetbalbond KNVB is een onderzoek gestart naar de bekende voetballer Santiago Arias. Arias. It's Spanish. Or at least Portuguese, maybe. It could be Portuguese, I guess, but let's try... No, Spanish. Let's try Spanish. And I just looking over, I see my Chromebook needs to be plugged in. Oh, lovely. I need to plug in my Chromebook and this thing just fell. That's better.
Arias. 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 De bekende voetballer Santiago Arias. Deze voetballer wordt soms heel boos. Ooh, dears, that's not good to hear. Bij de voetbalwedstrijd van vorige week zaterdag tegen Willem. How did they say these? William de Tweede. Willem II. Willem II. All right. Bij de voetbalwedstrijd van vorige week zaterdag tegen Willem II heeft hij in de kleedkamer van het PSV-stadion in Eindhoven deuren en ramen kapot geslagen. De KNVB schrijft vandaag in een brief dat de voetbalbond een onderzoek gaat doen naar het onfatsoenlijk gedrag. That's a new word for me. Onfatsoenlijk. Onfatsoenlijk. Naar het onfatsoenlijk gedrag. It's in quotes. Naar het onfatsoenlijk gedrag van de voetballer. Arias had in de wedstrijd 2 gele kaarten en een rode kaart gekregen voor overtredingen. Ook was Arias boos op de scheidsrechter. De KNVB wil vandaag een reactie van Arias en van zijn club PSV. De trainer van PSV, Cocu, really, begrijpt dat Arias boos is op de scheidsrechter. Cocu vindt dat Arias de schade in het PSV-stadion zelf moet betalen. Maar de trainer hoopt dat Arias komende zondag bij de belangrijkste wedstrijd van PSV tegen Ajax kan meespelen. Een boete vindt Cocu niet nodig. De trainer hoopt dat de KNVB geen straf zal geven aan Arias. Oké. De wedstrijd van zondag tegen Ajax is de laatste wedstrijd in de competitie van dit jaar. Als PSV zondag wint van Ajax, zal PSV dit jaar kampioen van Nederland zijn. Alright. So, serious sports competition here, eh? They're hoping the guy doesn't get punished because they're hoping they can win. If he does get punished or whatever, and he doesn't play the game, they might very well lose. Alright. Vraag 1. Wat is het probleem met Santiago Arias? Okay. No. Antwoord A. I'm going to say A. It's the most likely one. Hij is vaak boos en doet dan domme dingen. He is often angry and then does stupid things. Literally, that's what it says. Vraag 2. Welke straf wil de trainer geven aan de voetballer Santiago Arias? Okay.
Okay. They're saying this is okay. Hold on. Ja, okay. Antwoord D. De trainer wil dat Santiago Arias de schade aan ramen en deuren betaalt. The trainer wants Santiago Arias to pay for the damage to the windows and doors. This is what he did. He didn't actually do anything in the game. He did something outside the game. Vraag 3. Welke club wordt volgende week kampioen van Nederland? Antwoord C. PSV of een andere club. Alright. Text 3. Text 3. Het oranje voetbalshirt. The orange football shirt. Text 3. Het oranje voetbalshirt. Ik ben trainer van een jeugdteam. Een youth-team. Vorige week zaterdag. Oh, jeez, hold on. Maybe I should drink a little bit more water there. Het oranje voetbalshirt. Ik ben trainer van een jeugd. Jeugd. Why does this sound bad? Jeugd. What's wrong with my audio now? Oh, jeez. I hope the audio on stream isn't bad. If it is... I mean, I was planning on taking a break soon anyways, but if the audio sounds bad on stream, I'm... Jeugd. Jeugd. Why is it doing that? Okay, my Chromebook sounds weird, is what's going on. I'll hear that too, actually. Curious. Oops. Just gonna test something. Hold on. I think it might be my Chromebook needs to be restarted. What a pity. What a pain. I gotta restart my Chromebook. Not Chromebook. I need to restart the actual Chrome browser, I think. That's such a pain in the arse. Okay, fine. I'll do that. Let's close this window. And then this window for Chrome. And just restart Chrome.
Oh, the pop-ups. I have to open the pop-ups again. But first, before I do that, let's see if this sounds strange still. Jeugd. Why does that sound horrible? Okay, I'm not gonna. You know what, I'm just gonna read this and then take a break and come back because I have problems with my laptop. I guess that's what I get for like updating it while in the middle of the stream because it just sounds weird all of a sudden now. I don't know why it's doing that. Like, it's Chrome that sounds weird, not anything else. Alright, I'm just gonna read this out then. Let me finish reading this text out and then I'll take a break because the audio sounds horrible and the next thing I have to do is listen to the YouTube videos. Okay, text, let's do this all over. Tekst 3. Het oranje voetbalshirt. Ik ben trainer van een jeugdteam. I'll just use that on here in my Chromebook. Jeugd. Hold on a second. Why does it sound weird on my Chromebook too? What is going on with Chrome? The audio from Chrome is sounds weird right now. What the? Might not be just my laptop. It could be. Maybe it's Google Translate. I guess it could be Google Translate. Maybe it's just this word. Jeugd. Team. Team. Oh, it is just that one. It made me think I had to restart everything. Oh, jeez. Hold on a second. I forgot to pull up. I forgot to pull up my pop-ups. Okay, it's just that word in Google Translate sounds weird, apparently. That's what's going on. So weird and bizarre. Why? Alright, back to this. Well, that was something. I don't know. Okay, tekst 3. Het oranje voetbalshirt. Ik ben trainer van een jeugdteam. Look, jeugdteam. Vorige week zaterdag speelden ons elftal ver weg. Als trainer ging ik natuurlijk mee. We moesten naar Volendam. Het was heel gezellig in de bus, maar wat zagen we daar in de kleedkamer van Volendam?
Volendam speelt in dezelfde kleur oranje als ons team. Een probleem. We hadden onze witte reserve shirts niet bij ons. Niet bij ons. Reserve shirts. Why? Reserve shirt. Yeah, I guess it's just that word. Reserve shirt. We hadden onze witte reserve shirts niet bij ons. We mochten niet spelen in onze eigen mooie oranje shirtjes. Zo zijn de regels. Niemand van ons had de sporttas van de trainer gecontroleerd. Ik niet, mijn assistent niet, maar ook niemand anders van ons team. We hadden alleen oranje voetbalshirtjes bij ons. Wat nu? Hoe moesten we dit probleem nou oplossen? Niet spelen? Niet spelen betekent verliezen. Dan krijg je geen punten. Nee dus. We waren boos op onszelf. Iedereen het meest op mij, de trainer. Paniek. Gelukkig waren we erg vroeg gekomen. We hadden nog een half uur om een oplossing te vinden. Toen zei Simon, Simon says, Simon. That was right. Toen zei Simon, mijn assistent, Volendam is klein. Ik ga wel even naar de winkel. Simon kent Volendam goed. Hij rende naar de Zeeman en hij kocht daar 12 witte t-shirts plus een grote groene stift. We schreven met de groene stift onze nummers op de t-shirts. Het probleem was opgelost. Niet iedereen speelde in een t-shirt dat goed paste. Johan, onze kleine aanvoerder, speelde in te groot t-shirt. En we wonnen onze wedstrijd met, I don't know how they say these. In English we'd say 2-1. Met 2-0. Okay, fine. Dit is tot. Met 2-0. Je begrijpt het, niemand was meer boos. In de bus op de terugweg was het groot feest. Het was nog gezelliger dan op de heenreis. Okay, so he found white t-shirts and a green marker to give them to play in. Okay, questions and answers. Vragen en antwoorden. Where am I? Vraag 1. Wanneer ontdekten wij het probleem van het oranje voetbalshirt? Ja. Bij het uitpakken van de sporttas in de kleedkamer van de voetbalclub van Volendam. Antwoord B. So I guess there's nothing wrong with my audio, it's just Google Translate sounds weird. Vraag 2. Wie schrijft dit verhaal? Antwoord A. De trainer van het voetbalelftal. Vraag 3. Waarom was iedereen blij op de terugreis? Antwoord A. Omdat we de wedstrijd tegen Volendam hadden gewonnen. Because we had won
the competition. Alright. Alright. I might still take a break soon though. I think. So let's check the answers. Should we do the listening exercise and then I'll check the answers? Yeah, I'm gonna do the listening exercises and then check the answers for the listening exercises. With that at the same time. There's 2. Okay, les 15. Les 15 text 1. Alright, hold on. I'll try this at the speed, see how well I pick it up. And let's listen to the audio. Hoi Ingrid. Hoi Ingrid. Hey Henk. Ingrid, jij doet niet zoveel aan sport, toch? Nou, dat moet je niet zeggen. Ik ga tegenwoordig bijna elke dag met de fiets naar mijn werk. 11 kilometer heen en 11 kilometer terug. Dus dat vind ik heel sportief. Ja, zeg. Je hebt een elektrische fiets. Je hoeft dan niets te doen. Je wordt niet moe op de fiets. Dat noem ik niet sportief. Kijk, ik hou van fietsen op mijn racefiets. Wat is jouw favoriete sport? Voetballen. Jij? Voetballen? Ja, dat is heel normaal hoor. Voetbal is de meest populaire sport. Iedereen kijkt altijd voetbal. Ik ook. En gewoon. Ja, ik bedoel, om zelf te doen, niet om te kijken. Je moet moe worden. Dat is sportief zijn. Moe worden. Televisie kijken, dat is natuurlijk niet hetzelfde als sportief zijn. Luister collega, niet iedereen gaat in een weekend 200 kilometer fietsen. Jij bent misschien wel sportief, maar ik doe liever een beetje normaal. 200 kilometer in 1 dag. Dat doe jij? Ik vind dat niet gezond. Ik vind dat maf. Ach, ik vind het leuk. Als jij geen sport jezelf doet, ik bedoel dus actief. Nee, ik fiets naar mijn werk. Maar ik vind actief sporten niet zo. Jammer voor je. Ik wil niet moe worden. Ik ben liever lui dan moe. Ja, jammer. Maar sporten kun je ook in een team doen. Fietsen doe ik altijd alleen. Dat is wel een beetje maf misschien. Ja, oké, maar voetbal is een teamsport. Is dat niks voor jou? Sporten met een vriend of een vriendin in een team. Dat is sportief en gezellig. Misschien. Nee, echt niet. Ik kijk in het weekend liever naar de televisie. Ik werk heel veel en in het weekend wil ik relaxen. Uitrusten. Ik wil niet moe worden. En nu ga ik weer aan het werk. Doeg! Goed, later. She's like, I'd rather be lazy than tired. She doesn't do any sports. Okay, hold on a second. I'm sorry. My lips are dry today. Okay, so for this listening video, 3 questions. Vragen en antwoorden. My lips are really dry and it's distracting me. Hey Dave, how's it going? How long was that? Did I miss you there? Oh, okay, you just popped in just now. Your fingers are cold.
You are what? I'm sorry your fingers are cold. I'm good. My lips are just a little bit dry, but otherwise I'm good. Just trying to doing some Dutch type. Can't type. No worries. So after listening to this, let's answer some questions. We have some questions and answers. Vragen en antwoorden. Vraag 1. Wat is de favoriete sport van Ingrid? Okay. I'm gonna say antwoord C for now. She likes football she likes watching football on TV. At least I have a cat to keep going. Cats are awesome for keeping people warm. The more cats, the better. That's what I always say. Vraag 2. Henk fietst fel op zijn racefiets. Wat vindt Ingrid ervan? Yeah, I'm gonna say antwoord A. Zij vindt dat Henk te veel fietst. She's purring on your lap right now. That's cute. You know, though, truthfully, they only want to be on your lap because they're trying to steal the heat from you. They're heat vampires. Vraag 3. Welk advies heeft Henk aan Ingrid? Antwoord C. Henk vindt dat Ingrid meer moet sporten. Yeah, because she says she prefers to be lazy instead of tired. It's a biological heat exchanger. That's cute. Yes, cats love us just for the heat. Okay, I gotta listen to this over again and figure out if I got the answers right. In case I want to change my answer, I'm just gonna listen to it again. Actually, I'm gonna listen to this at a slower speed. Hold on. Hoi Ingrid. Hey Henk. Ingrid, jij doet niet zoveel aan sport, toch? Nou, dat moet je niet zeggen. Ik ga tegenwoordig bijna elke dag met de fiets naar mijn werk. 11 kilometer heen en 11 kilometer terug. Dus dat vind ik heel sportief. Ja, zeg. Je hebt een elektrische fiets. Je hoeft dan niets te doen. Je wordt niet moe op die fiets. Dat noem ik niet sportief. She says she rides her bike 11 kilometers to and from work every day, and that's really sporty. But he says no, but you have an electrical bike. Kijk, ik hou van fietsen op mijn racefiets. Wat is jouw favoriete sport? Voetballen. Jij? Voetballen? Ja, dat is heel normaal hoor. Voetbal is de meest populaire sport. Iedereen kijkt altijd voetbal. Ik ook. Heel gewoon. Ja, ik bedoel om zelf te doen. Niet om te kijken. Je moet moe worden. Dat is sportief zijn. Moe worden. Televisie kijken. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als sportief zijn. Beste collega, niet iedereen gaat in het weekend 200 kilometer fietsen. Jij bent... And she's like, okay, I like watching football on television. And he's trying to tell her that that's not exercising or doing sports. And he's saying if you're exercising or playing sports, you get tired. And he's like, you're not getting tired just watching television. Misschien wel sportief, maar ik doe liever een beetje normaal. 200 kilometer op 1 dag. Yeah, but the guy rides 200 kilometers a day. In a day, actually. I don't think he does it every day, but in a day, like on the weekend or something. Dat doe jij. Ik vind dat niet gezond. Ik vind dat maf. I don't know what she says there. She says she doesn't think it's healthy for him to ride 200 kilometers in one day. But she says something else after that. She thinks it's maybe crazy or something, or I'm not sure. Actually, the text is in the back of the book. I'm going to look up that one because I want to know exactly what she says there. That, no.
Maf. Ik vind dat maf. M-A-F. I've never heard that before. Good thing I have a unit conversion tool in my calculator. Oh, miles, yeah. Sorry, trying to do this. I think 1 mile is 1.6 kilometers. Muff. Yeah, she thinks it's crazy. Yeah. It's not a lot, I don't think. Wait, sorry, what is less than 8 miles? No, he did 200 kilometers. I think 1 kilometer is 0.8 miles. I think. Oh, 0.6. 1 kilometer is 0.6. Yeah, going the other way. 1 mile is, why can't I go the other way? Pretty sure 1 mile is 1.6 kilometers. Yeah, 1.6 kilometers. There's my video. Moth. Moth is crazy. Didn't see the E9. The exponent. Ach, ik vind het leuk. Als jij geen sport jezelf doet. Ik bedoel dus actief. Nee. Ik fiets naar mijn werk. Dus ach, ik vind het leuk. Als jij geen sport jezelf doet. Ik bedoel dus actief. Nee. Ik fiets naar mijn werk. Maar ik vind actief sporten niet zo. Jammer voor je. Ik wil niet moe worden. Ik ben liever lui dan moe. Yeah. She's like, I don't want to be tired. I'd rather be lazy than tired. Ja, jammer. Maar sporten kun je ook in een team doen. Fietsen doe ik altijd alleen. Dat is wel een beetje maf misschien. You wanna know how much 200 kilometers is? What did I say? 1 kilometer is about 0.6, so times 0.6 times 200. There you go. 124 miles. Ja, oké, maar voetbal is een team. You can get quite tired and stuff. Yeah, it's trying to convince her about that, huh? Is dat niks voor jou? Sporten met een vriend of een vriendin? Well, the way I see it is, if you go and exercise or do some sports and you get legitimately tired, you have good reason to be lazy. That's a bit much, but with sufficient training, you should be fine. Een team, dat is sportief en gezellig. Misschien? Nee, echt niet. Ik kijk in het weekend liever naar de televisie. Ik werk heel veel en in het weekend wil ik relaxen. Uitrusten. Ik wil niet moe worden. En nu ga ik weer aan het werk. Doeg! Goed, later. She's like, I work all the time, and on the weekend I just want to sit there and watch television. Okay. See you later at work. Oh dears. Alright. I think I'm going to stick with those answers that I gave earlier. She likes watching football on television, and yeah, she thinks he bikes too much, and he thinks that she should do more sports, play more sports, be more active. Yeah, I imagine on a bike it's not too bad. I mean, some people run about 10 kilometers every day. I don't. Never did. I think the most I ever did was run 2 miles every other day. I used to do 2 miles every other day just as running training because I had to train for a 10K. Yeah, I can barely run 1 mile right now.
was definitely a lot younger for that. I mean, I'm just happy if I walk more than a few miles. I can walk. I can walk quite a bit when I get to it. When I am walking, I can walk for quite a bit. Like I can walk the 10 kilometers pretty easily. I mean, I get pretty tired. I just have to be careful. If I don't do it often enough, the muscles in my legs might get cramped, or my feet. I once ran a sub 9-minute mile. That was a long time ago. Yeah. I think the best, I think for military, in the US military for women, is they expect a 4-minute half mile, so 8-minute mile, which is what I actually trained up to in order to do the 10K for the first time. Sad part is I'm still quite young. You can probably do it again. It just takes discipline and a lot of time to focus on it. Hoi Ingrid. Goedemorgen. Hey Henk. Oh, hold on. I'm going to put this up. Put the speed up a bit. Huh? Was goed. Ja hoor, prima. Ga je vanavond ook kijken? Wat bedoel je? Naar de televisie? Nou, dat weet je toch? Nederland voetbal tegen Duitsland. Belangrijk. Oh ja, ik weet het nog niet misschien. Of Kees. Heel Nederland kijkt. En jij niet. Ik hou niet zo van voetballen. Ik hou wel van zelf actief sporten. Fietsen, hardlopen soms, schaatsen in de winter. Ik weet het, maar je kijkt niet naar sport op de televisie? Nooit? Ik kijk wel naar de Tour de France in de zomer, wielrennen, fietsen dus. Ja. He watches the Tour de France in the summer sometime. Ik vind voetballen een beetje stom. Die mensen lopen heel snel om een bal te pakken. Dan hebben ze de bal 1 seconde en daarna schoppen ze de bal weer weg naar iemand anders. Is dat raar? Nee hoor, voetbal is spannend. En Nederland tegen Duitsland, dat is super spannend. Nederland The Netherlands versus Germany is very exciting. That's what she's saying. moet winnen. Nou ja, Nederland tegen Duitsland, dat is wel een beetje speciaal. Misschien kijk ik toch. En weet je, kom bij mij thuis vanavond. Mijn vriendin komt ook kijken. En mijn buurman komt ook. Misschien nog andere buren, ik weet het niet. Ik koop bier. Dan gaan we met z'n allen kijken. Gezellig. Dan heb je ook van die oranje petjes voor iedereen. Ja, natuurlijk. Dankjewel voor de uitnodiging. Goed, ik kom. Afgesproken. Dan moet ik ook nog iets meenemen. Nee hoor, ik heb alles in huis. We hebben een gezellige avond. En Nederland gaat winnen, denk ik. Ik hoop het. Ik wil niet huilen. Ik ook niet. Nou, werk ze vandaag. Oké, jij ook. Werk zo. Okay, what were the questions? Okay, vraag 1. Wat komt er vanavond op de televisie? Een voetbalwedstrijd. Voetbalmatch. Antwoord A. Vraag 2. Wat gaat Henk vanavond doen? Yeah, he's actually gonna go over just to be nice and friendly and visit, even if he doesn't like watching football on television. Hij gaat wijn kopen en meenemen naar Ingrid. Vraag 3. Gaat Henk nog iets meenemen als hij op bezoek gaat bij Ingrid? I think the answer... Actually, I'm not sure on that one. I have to listen to that again. So let's just drop this down to about here. Let's listen to this again. Hoi Ingrid. Goedemorgen. Hey Henk. Alles goed? Ja hoor, prima. Ga je vanavond ook kijken? Wat bedoel je? Naar de televisie? Nou, dat weet je toch? Nederland voetbal tegen Duitsland. Belangrijk. Oh ja, ik weet het nog niet. Misschien. Of Kees. Heel Nederland kijkt. En jij niet. Ik hou niet zo van voetballen. Ik hou wel van zelf actief sporten. Fietsen, hardlopen soms, schaatsen in de winter. Ik weet het, maar je kijkt niet naar sport op de televisie? Nooit? Ik kijk wel naar de Tour de France in de zomer, wielrennen, fietsen dus. Ja, ik weet het. Ik vind voetballen een beetje stom. Die mensen lopen heel snel om een bal te pakken. Ik vind voetballen een beetje stom. Die mensen lopen heel snel om een bal te pakken. Dan hebben ze de bal 1 seconde en daarna schoppen ze de bal weer weg naar iemand anders. Is dat raar? Nee hoor, voetbal is spannend.
En Nederland tegen Duitsland. Dat is super spannend. Nederland moet winnen. Nou ja, Nederland tegen Duitsland, dat is wel een beetje speciaal. Misschien kijk ik toch. Hé Henk, nee. Sorry. Weet je, kom bij mij thuis vanavond. Mijn vriendin komt ook kijken. En mijn buurman komt ook. Misschien nog andere buren, ik weet het niet. Ik koop bier. Dan gaan we met z'n allen kijken. Gezellig. En heb je ook van die oranje petjes voor iedereen? Ja, natuurlijk. Oh, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Goed, ik kom. Afgesproken. Moet ik ook nog iets meenemen? Nee hoor, ik heb alles in huis. We hebben een gezellige avond. En Nederland gaat winnen, denk ik. Ik hoop het. Ik wil niet huilen. Ik ook niet. Nou, werk ze vandaag. Oké, jij ook. Werk zo. Okay, I think he's not bringing anything because she says she has everything anyways. So antwoord A. Which is weird to me. I always bring something when I'm invited to a party or some kind of social gathering that's not like at a restaurant or something. Yeah. Anyways, time to check my answers. Yeah, unfortunately, this lesson is all about sports and exercising. I like exercising. Sports are okay. I don't really have time to sit there and watch sports. I think I'm with Hank on this. I prefer to be active and actually do stuff than sit at home and just watch people do things. I'd rather play the sport or, go exercise. Okay, answers. Checking my answers. BAC, ADC, BAA. Is CAC and triple... Oh, wait. A, and A. Oh, yeah, that's right. He isn't bringing anything. Yeah, that's right. I forgot. I said he wasn't bringing anything. I forgot to change that answer. Same. Unfortunately, it seems my family doesn't share that desire. But to go out and do stuff, I just do it by myself anyways. Okay, so we did that. We did leesvaardigheid and luistervaardigheid, listening exercises. Now we're doing grammar. Schrijven. Yeah, some people are like that, I guess. I guess people need more motivation to go out and do stuff. It is easier just to sit at home and watch competitions. Drives me crazy though. I'm just like, really? Okay, so I don't know how far I got with these earlier. I lost track. I lost track of which one I was listening to earlier. I'm just gonna play these in the background while I do my grammar exercises. Hopefully it's not too loud. Hoi, Ingrid. Hoi Henk. It's In fine. wat voor soort huis woon je eigenlijk? Ik woon in een rijtjeshuis. Heel gewoon. Jij toch ook? So dat klopt. the Ik grammar ook. Ik stuff dacht is in dat jij here. woonde. Waarom? Hoe kom je daar nou bij? Ja, sorry. Oh, Ik actually, zag wait a laatst een second. foto I have op something to Facebook read van out je. loud first. All right, in this book, it says for the grammar and writing exercises. Oh, we're learning about comparatives and superlatives. Which I already know, by the way, but anyways, groot. Okay, so they had these in 3 columns. You have the base adjective, then the comparative, and then the superlative. So groot, groter than, grootst is an example. So they're giving me examples. Groot. Mijn huis is groot. My house is big. Groter than. Zijn huis is groter than mijn huis. His house is bigger than my house. Grootst. Het huis van Alex is het grootst.
Alex's house is the biggest. So, and then you have, so they're giving me some other adjectives. Mooi is beautiful. Mooier is more beautiful. Moist sounds like the English word moist. Moist. It's just too funny. Moist. Oh, why does it sound so bad? Google Translate, there's a problem. There are quite a few games that I'd like to play myself, but I know I probably will never be able to, so I have to settle for cutscene movies on YouTube. That's true. Moist. Moist. Okay, klein is small. Kleiner is smaller. And kleinst is smallest. Dik is fat. Dicker is fatter. Dikst is fattest. Durst. Expensive, more expensive, most expensive. Now, the irregular adjectives and comparatives and superlatives. Goed, good. Beter, better. Best, best. Veel, many. Meer, more. Meest, most. Weinig, few. Minder, less. Minst, least. Graag is like gladly. Liever is prefer. And liefst, most prefer. It's been great being here, but unfortunately I have to go. Hope you everyone. Thanks for listening. Oh, no worries, Dave. You're always welcome. I hope you have a wonderful day wherever you are. Day, night, evening. Go play some games, maybe. Hopefully in a few hours I'll finish this and then can go play a game myself too. Okay, so exercise 1. It's afternoon here. Okay. Then have a fine afternoon. Fijne middag. Fijne dag. Have a good day. Let's just play this in the background. Dat ik bij je thuis was. Ik zag je daar met een glas wijn in je hand. In een mooie tuin. En iedereen, jij ook, had mooie kleren aan. En dat stond bij housewarming party. Dus ik dacht, hé, Ingrid heeft een nieuw huis. Maar je bent niet verhuisd naar die mooie villa. Okay, so I have to fill in the correct Zij is met een bankier. word. Dat soort mensen woont in een villa, maar jij en ik toch niet. Nee, Oké. ik vond het ook al gek. Nee, mensen als jij en Oké. ik wonen in Oeps. een How am I rijtjeshuis. typing? Of in een flat. Ja, wij zijn gewone mensen in gewone huizen. Apple En hoe ziet jouw Tart. rijtjeshuis eruit? van de gewoontes. Tuintje heme voor, is tuintje lekker. achter, woonkamer en Mijn keuken beneden, appel 3 slaapkamers tart boven en een douche. is Dat is het. Ja, precies lekkerder. zoals bij mij ook. Niks mis mee. Nee, niks mis mee. Maar ik heb wel iets interessants. Ik ga verhuizen. Nee, vertel. Ga je ook trouwen met een bankier? Nee joh, niet zo gek. Ik ga gewoon verhuizen naar een woning in een flat. Zonder tuin. Ik vind het maar lastig, zo'n tuin. Ik heb geen verstand van planten en van tuinen. Nou, dat snap ik niet hoor. Ik vind een tuin juist leuk. Ik ben uren in mijn tuin. En als ik iets niet zeker weet van die planten, dan ga ik naar het tuincentrum van Global Garden. De mensen die daar werken weten alles over tuinen, bloemen, 3. planten. Ze zijn heel vriendelijk en ze geven me veel goede adviezen. En nee, ik wil mijn tuin niet missen. Ik ga nooit meer in een flat wonen. Ik snap echt niet wat je daar nu zoekt. Dat is toch dom van je? Je woont in een rijtjeshuis en je gaat verhuizen naar een flat. Nou Henk, sorry hoor. Sorry collega, ik snap je echt niet. Nou zeg, je moet niet boos worden. Jawel, een rijtjeshuis met een tuin. Wow, she's pretty loud in those videos. Nou, fijne avond. Ja, tot morgen. I'm just gonna turn it down a little bit because she's pretty loud in those videos. I don't know why. Mijn auto is mooi. De auto van mijn collega is mooier. 5. Hoi Ingrid. Hoi Henk. Hey, ik wil iets vragen. Zijn Ja, hond Ik ga komen is weekend verhuizen naar mijn nieuwe gevaarlijk. flat. Wil je mij helpen? ja, misschien. Mijn hond Heb je geen sterke vrienden die je willen is Niet zoveel. Maar jij hoeft geen gevaarlijke radico's op jou.
Zes. Wat heb je voor mij De bedacht? Waarmee kan ik helpen? Arabische Nou kijk, al die taal dozen moeten natuurlijk is ook uitgepakt worden. moeilijk. Inpakken heb ik zelf al gedaan. That's Alles not staat true. maar bijna alles. Uitpakken vind ik moeilijk. Waar moeten al mijn spullen staan? Ik heb geen idee. Ik verhuis van een rijtjeshuis naar They een really are trying to. veel spullen. Dutch people really try to convince you that their language is really hard. It's not. Arabic is harder than Dutch if you're an English speaker. Ja, dat denk ik ook. Misschien kun jij dingen gebruiken. I guess if you're a Japanese or a speaker, Chinese. Actually, I am a Chinese speaker. That I don't think Dutch is that hard. Vet dan die dingen niet But gebruiken. possibly if you don't know English, Dankjewel. you might find Dutch hard. Kleiner. So maybe if you're a Japanese speaker or a Korean speaker, Voor de woonkamer, dat begrijp je wel. Ik begrijp het. En misschien kun je ook dingen uit mijn keuken of woonkamer gebruiken. you Die might. krijg je dan ook. Yeah, whatever. Geweldig. Dus je komt me helpen komend weekend. Ja, leuk. Gezellig. Nou, dankjewel. Maar vertel, wie komen er nog meer helpen? Nou, 2 vrienden van mij. Ze moeten sjouwen. Boeken, dozen, pasten, bed. They really want us to say that. No, I disagree. Wasmachine, koelkast. 1000 We euro. hebben een kleine verhuisauto gehuurd. Leuke vrienden? 1000 euro is veel. Actually, French is harder than Dutch, honestly. Ik ken ze van de sport. Leuke vrienden dus. Once you get past Dutch advanced word order, Ja, wie weet. 1000 euro is Misschien veel. vind je ze ook leuk. Ze zijn allebei 2000 Ze zijn nog vrij. euro Geweldig. is Ook. Van, Ho, ho. Je komt niet voor mijn vrienden, toch? meer. Je komt toch om mij te helpen? ja, natuurlijk. Ik kom om jou te helpen. En ik ga ook 2 leuke vrienden van jou ontmoeten. Ik vind het leuk. Ik heb er zin in. De Ja, nou, vrouw, oké. We beginnen zaterdagochtend is om dik. 9 uur met sjouwen. Kom jij alsjeblieft de om man 10 uur is naar mijn nieuwe dikker adres. dan de vrouw. Het is Appelstraat. 9. Het is een hoog gebouw. 20 Jouw verdiepingen. zoon Mijn flat heeft is ook klein. een eigen nummer. Mijn dochter is In de hal van het gebouw kleiner dan zie je een bord met jouw 100 bellen. zoon. Mijn flat heeft nummer 10. 88. Goed. Ik Deze kijk het gebouw. Dan zie ik jou en oefening je vrienden. is Samen niet om 10 uur. zo Spannend. moeilijk. Dankjewel, je bent er prima. De volgende oefening. It's just seriously every time I come across something that makes, they're trying to convince me that Dutch is hard. Like, oh, Nederlands is moeilijk. Nederlands is moeilijker than Arabisch. I'm like, no way, no, never in a. What world are you living in? Hey Jordi. Whenever Dutch people try to convince me Dutch is really hard, I just have to laugh, and I'm trying not to laugh because I'm trying to be nice. But honestly, other languages are harder than Dutch. De woonkamer ligt vol met jouw rotzooi. If you're an English speaker, De gang yeah. ligt vol, het aanrecht. De volgende Overal oefening. ligt jouw rotzooi. I mean, Overal French, liggen I je would say, spullen. if you had to start Dutch and French at the same time, French is probably harder Je than schoenen, Dutch. Je bord, je glas, je schooltas, je jas. I grew up learning French, so Overal zie ik wat. Opruimen. I mean that's the bar that I have to compare languages to because I grew up learning French. So things are either harder or easier than French, and Dutch is easier than French, Dat is and niet belangrijk. but it's definitely not harder than Arabic. Arabic is hard. Maakt niet uit. Dat Deze kan ook wel oefening wachten. is niet zo moeilijk. De Straks komt volgende mama thuis. Dan moet alles oefening opgeruimd zijn. is Hou op. moeilijker. Huiswerk. Okay, we will see about that one. Oké, Oefening ik zal je 2. spullen opruimen. Je hebt gelijk, mijn lieve kleine Okay, broertje. so now Je huiswerk is belangrijk. Ik heb veel tijd. Ik heb geen huiswerk. Ik moet opruimen. Ook jouw rotzooi moet ik opruimen. Ik zeur altijd. Okay. Sorry. Goed zo. Okay, Huilen, so broertje. Je bent okay, mijn so lieve this one is kleine put the broertje. words in the We correct gaan word order. alles opruimen. Put the verb in the correct form. Okay. Oh, okay. That's it. Okay. Well, I could very well say Duitsland spelled beter than Nederland, but they probably really want me to say Nederland Hoi Katinka. Hey, tik, spelled tik. beter
then Weet jij het huiswerk voor Nederlands? doubts. And then, they didn't think about that, did they? I could write it the other way. It's still technically correct, Ik heb het niet in mijn agenda geschreven. a correct, Beetje dom. Ja, grammatically nee, correct je dom. sentence. Wat moeten we doen voor Nederlands morgen? Je moet een boek lezen. en je Zet moet een de woorden samenvatting in de maken goede van de volgorde. Zet het werkwoord in de goede vorm. Schrijf. En beschrijven Oké, van het fine. weten. Dom. Heb je het boek al gelezen? Volgens mij wel. Grappig hoor. Ik vond het maar een dom boek. Ik vind alle boeken dom. Ik lees liever op Facebook. Dan weet Oké. ik genoeg over de De moderne wereld. hardloper Boeken zijn zo ouderwets. loopt Ja, natuurlijk. Maar wat is Van het huiswerk daar. voor Nederlands voor morgen? sneller Staat het echt dan niet de in je hond. Nee, dat zei ik toch? 3. Misschien hebben we geen huiswerk. In China, Niet zo flauw. Huiswerk is er altijd. Zeker voor Nederlands. China. Mijn pa geeft altijd huiswerk. Zal ik eens in mijn agenda kijken? Ja, graag. wonen meer Oh, ik zie het. We mensen krijgen morgen bij Nederlands dan een in schrijftoets. in Amerika. Inderdaad, geen huiswerk. Ver. Geen huiswerk van papa. Ik Dan kan ik vanmiddag mijn eigen ding doen. Oh, wat doe je dan? Wat is je eigen ding? Ah, sorry. Dat is mijn eigen ding. Dat betekent het is niet jouw ding. ik Mijn drink eigen ding is liever jij hebt jouw feestding. koffie dan Ik heb thee. mijn eigen ding. 5. Jouw eigen ding. Dus ja, zo zit dat. Wij Nou, goed hoor. Have fun met je eigen ding. En succes morgen. kijken Schrijftoets. Ja, dankjewel. naar jij ook? de Met jouw Facebook televisie. en met je schrijftoets morgen. Doei. Vaker naar de wij kijken. I think it's wij kijken vaker naar de televisie dan onze buren. 6. Ik kan Hoi, Katinka. Hey, Tikkie! meer Ga je weer naar Brussel volgende week? macaroni dan Tuurlijk. mijn Lijkt me leuk. vrouw Excursie. eet. Ik ken, Lijkt me ook leuk. Schoolreisje. ja, Is er een programma? Weet jij dat? 7. They might trick me on the word order there. Jij weet nooit wat. Wat ben je toch een sukkel? Je moet beter opletten op Wij school. Anders komt het niet goed met je. Er is een gaan programma. Ja, liever als we aankomen naar in het centrum van Brussel. Engeland Eerst de hele dan dag iets eten en naar drinken op de grote markt. Duitsland. Daarna is er een 8. wandeling door de stad. Je moet samen met 2 anderen de wandeling door de stad maken. Soms moet je lopen en soms moet je met de metro. Brussel is groot. Mijn Soms moet je in een winkel om informatie te zoontje krijgen over een van artikel. dat ze ver kopen. En we moeten de antwoorden opschrijven. voetbalt Dat is het programma. beter We dan krijgen op de grote markt alle Ronaldo. opdrachten op papier. 9. En dan moeten we de stad in. Het huis zijn huis groter dan Schrijven. Gewoon in de winkel en op straat, denk ik. Pen en papier meenemen of een iPad. En dan Een grote- later thuis echt schrijven. Dan moet je met jouw team een Zijn- verhaal schrijven over Brussel. Wat? Met alle informatie die je hebt verzameld. und Het mooiste verhaal krijgt een prijs. Heb jij al 2 mensen met wie je samen gaat? Ja, oh ja ja. Het huis Nee, natuurlijk niet. Ik zie wel. dat kan niet joh. Straks ja, ben je ja. in Brussel en dan heb je Het geen team. huis Zielig. Je moet van samenwerken zijn met 2 anderen. baas Dus die moet is je nu al zoeken. groter dan zijn huis. Dit is toch niet belangrijk? Ik zie wel. 10. Dick, zoek alsjeblieft 2 anderen. Je De wilt die prijs wel winnen, toch? docent Ah, wat is die prijs dan? Zie je wel? Je let komt nooit op. Het winnende later team op verdient 3 tickets school voor het festival dan tijdens de Ferry. leerlingen. Oh, oeps. Ik wil winnen. Oeps, ik ook. Succes. 11. Zij zit zij zit 2 op haar stoel. Zij zit oké. Zij zit op haar stoel. Goedemorgen. Goedemorgen. 2 Nico, hoe gaat het met je? Goed geslapen? Goed gegeten? langer dank u wel. dan U 2 Ja hoor, dankjewel. 12. Ga zitten. Ik heb een speciale opdracht. Hij Oh, goed. Wat ga ik doen? Je krijgt vandaag slaapt een oefentoets.
Die Hij toets slaapt. lijkt op het echte examen. Dit is dus een goede oefening voor je. Kort, Het is een toets voor een examen op niveau korter A2. dan Ja, goed 6 idee. uur per Is de toets nacht. moeilijk? Dat zullen we zien. Eerst maar eens 13. proberen. Hier is de toets. Alsjeblieft. Ik zie het. Zijn is op zus papier. is kleiner Met pen dan schrijven. hij. Ja, dat is het makkelijkst. Kleiner. Goed nadenken. Mag ik Oké. een woordenboek gebruiken? Next. Nee, Diego, Oefening dat gaat. 3. Maar Think met pen schrijven 4 op here papier, actually. Dat is ouderwets. Ja, dat is Um, ouderwets. Bij het examen kan ik dan op de computer schrijven? Of schrijf ik dan ook met pen op papier? Volgend jaar bij het echte examen mag je kiezen. Of schrijven op de computer. Volgens of mij schrijven met pen en papier. Oh, ik wil op de computer schrijven. Ja, later Loopt. kan dat. Maar nu, bij mij in de les niet. lopen Alsjeblieft, kijk en let op. de Dit oefening mannen is een uit opdracht. Kenya Je moet 2 e-mails het schrijven. Je moet het snelst formulier invullen. En je Zo. moet ook een verhaaltje schrijven. Ik snap het. Makkie. Bill Sorry, Gates. Diego? Oh, Makkelijk. Oh, we gaan het zien. Je hebt 40 minuten de tijd. volgens mij Succes. is Bill Gates de rijkste man van de... You know, that's something you could factually look up. In my opinion, he's the richest man in the world. Oh, how? Hoi Diego, hoe is het? Volgens mij Teresa, met is mij goed. En met jou? New Oh, York goed. niet Hey, luister. Weet jij wanneer je examen gaat doen? Nou, mijn docent Thea zegt Ja, volgend de- jaar. Ik moet nog veel oefenen volgens haar. grootste Ja, dat stad zegt mijn docent tegen van mij. de Oh, wereld maar ik wil niet. sneller examen doen. Ver School wordt veel te duur. Ik wil stoppen met school. Ik wil snel examen doen. Apple Ik heb geen zin om te wachten. Een maakt jaar op is dit veel te lang moment en te duur. de School beste voor mij alles te telefoon langzaam. van de Ik wereld. wil ook snel No, examen that's, doen. I disagree. Ik vind school leuk, 5. maar hartstikke duur. Veel mensen, Inderdaad. Voor mij is het examen moeilijk. mensen Schrijven, in grammatica. Duitsland Mijn niveau is niet goed. Ik kan nooit slagen Vinden- voor het examen. Jammer voor je. weer Maar ik wil, denk het ik. Hmm. En ik wil ook lekkerst gaan werken. om Ik zit nu al te bijna een jaar drinken. Nederlands te leren. 6. Op school, thuis. Maar ik wil werken, ik wil geld verdienen. Shoppen, op vakantie. Oh, they Ja, actually dat wil they ik are ook. telling me Nou to ja, begin with the person. Shoppen vind ik niet zo interessant. Maar vakantie natuurlijk wel. Ik ga me nu inschrijven voor het examen. Ik ga het gewoon proberen. Misschien ga ik de eerste keer nog niet slagen, maar dat is geen probleem. Gewoon proberen. Hmm. Ik ga je ook alles vertellen over het examen. Dan is het niet zo moeilijk voor je. Ik ga je helpen. Fijn. So they do want Goed volgens idee. mij Ik wil last. natuurlijk graag alles horen over het examen. Wanneer wil je het examen doen? Snel? Ja. Bill Gates Zo snel mogelijk. is de rijkste Kom, man we gaan van op de internet wereld kijken volgens op de mij. website van Duo. Daar kun je je inschrijven. Wacht, ik heb mijn laptop hier. Ja. New York is de grootste stad van de wereld niet. www.inburgeringsexamens.nl Is volgens mij. Can you put it here? Inloggen. Oh, kijk, over De 3 weken grootste kan het. stad Er is plaats. van de wereld In niet. Amsterdam. Ik ga het doen. Oké. I Geregeld. think I can go there Laat eens, Kees. actually. Wat goed. De mannen Spannend. uit Kenya lopen na het volgens examen. mij het Ga je snelst. me alles vertellen? Tuurlijk joh. Ik ga je helpen. Afspraak is afspraak. Ah, je bent super. Why are my eyes watery? Bill Gates is de rijkste man. New York is volgens mij. Apple maakt op dit moment beste telefoon. Veel mensen in Duitsland vinden beer het lekkerst. Oké, 6. Vandaag het koudste. Zijn papa en mama al thuis? Nee, nog niet. Hoezo? Het is Nou, het is al Vandaag. laat. Weet jij waar ze zijn? Nee, geen de idee. koudste. Misschien zijn ze Da- op bezoek bij opa en Kan Hey, zijn. Nou zeg, van jou koudste heb ik ook niets. dag Nee, van Inderdaad, het aan mij jaar. heb je niks. 7. Goed, doe maar rustig. Ik doe rustig. Ik
zit even te studeren. Laat me met rust. 7. Studeren, jij? Ja, ik. En nu de deur uit, jij. Wegwezen. Zalando Ik vraag alleen maar is naar papa en mama. En ik zeg dat volgens ik niet weet waar ze mijn zijn. Klaar. dochter Ik vraag je, is er nog de cola? Kijk beste zelf maar. winkel op Nog één. internet. Ga jij een cadeautje kopen voor mama's verjaardag? 8. Nou, ik heb al wat. Jij bent laat. Jij Morgen is ze jarig. maakt Ik kan niks vinden. vandaag Heb jij een tip? de Een stukje zeep misschien. moeilijkste Nee. Bosje bloemen toets misschien. van het examen. Je kan beter zelf zoeken in 9. de winkel. Van jou heb ik niks. Nee, Maar dat had ik ook Mijn eerder gezegd. vrouw vindt ga Die- je nou eindelijk. laarzen Ja, ik ga. het Een korte mooist. vraag. Vinden meisjes. 10. Alle jongens. Miriam. Nee, niet Miriam alle jongens, maar jou wel. vindt Ga nou toch lekker shoppen. het Oh, boek oei. Ga jij maar van lekker studeren. Apple het beste studieboek voor het inburgeringsexamen. Yeah, they're trying to brainwash us. Onze baby houdt Hoi Karin. Hoi, Kees. Hij wordt al groot hè? het meest Jozan. Hoe heet u ook alweer? Hij heet houdt Jozef. Hij wordt groot. Hij gaat nu naar groep Het. 2. meest in tijd gaat de snel. nacht. Mijn zoon. They might gaat nu surprise naar me with the de word dag. order being different. Maar op 2 maanden kan hij naar Okay. groep één. Exercise het 4. Ik ook. More than halfway Gewoon through toch this, heel I anders think. dan de kinderopvang in de crash. Ja, kinderen Oh, leren answer veel the en questions. snel. Zo leuk om dat allemaal te zien. Jozef kan nu al een beetje lezen en schrijven. En hij vindt het leuk. Even antwoorden. Spelen en leren. Zo gaat dat op school. Welk land vindt Ja, u mijn het Karel zit mooist? hier bij de kinderopvang en thuis welk meestal aan sport? het spelen. Hij pakt dan een stuk papier, Ik een vind stift. Hij maakt een grote streep op het papier. taekwondo is not a en sport roept though. dan, I'm not gonna call it a Papa, sport. papa, kijk eens. Dit is Hockey. een letter. Ik kan al goed schrijven. Ik vind Ja. hockey Wacht maar. Nu is hij nog een kleuter. Maar over een jaar schrijft hij zijn naam. En misschien andere dingen. Heb jij nog andere kinderen? Ja, ik heb er nog eentje. het Die gaat niet leukst. Een zoontje of een I'm Canadian, I gotta say that. Ik vind hockey het leukst. Oh, en waarom gaat zij niet wat naar de crash? Welk sport vindt u het Laila gaat 2 dagen leukst? per week naar mijn ouders. Het is Dat leuk. is goedkoper dan leukst. kinderopvang. Ik vind hockey Ik werk nu het 2 dagen leukst. per week. Wat vindt u het lekkerst Mm. En mijn om te ouders, eten? Ja, opa en oma Ik zijn, vind vinden ze natuurlijk helemaal geweldig. Zij Ja. Hoe oud is ze, Laila? vruchten Die is nu 8 maanden. Heel het klein dus. lekkerst Nog een baby eigenlijk. Ik heb om geen andere te kinderen, alleen eten? Karel. Ik ga snel naar huis nu. Ik heb haast. Sorry. Laila is nu bij mij 3. thuis. Met mijn moeder. Maar mijn Welke moeder moet stad werken. En ik vindt moet het u huishouden het doen. Ik ben interessantst? later wel verder. Tot ziens, Kees. Oké. Ja, prima. Tot later. I don't know actually. What city do I think is the most interesting? Actually, don't know. I'm gonna be biased and say Moscow. Ik vind Moscow. I think it's that way. Kom dan weer met je oma. Dankjewel. Wanneer is de begrafenis? Overmorgen. Moscow. Yeah, Hoe oud is je oma geworden? with a K. Ja, heel oud. 100. Moskou. Moscow. Dat is echt heel oud. Komen er Ik vind veel mensen Moskou. op de begrafenis? Ik denk het wel. Moskou. Ik denk meer dan Ik vind 200 Moskou. mensen, allemaal familie. Wat veel. Hoe kun je dat weten? Het Ja, er is een Facebookgroep van neven en nichten. Dat zijn dus interessantst allemaal kleinkinderen van mijn opa. ver. In de groep Wat doet u het liefst in uw vrije tijd? er zijn ongeveer 20 kleinkinderen, maar er zijn ook heel veel achterkleinkinderen. In Iedereen komt heel apart. Zeg Ik- dat wel. En wie komen er nog meer? Ja, nou, zoals ik al zei, Ehm. alleen familie, denk ik, veel andere bekenden, had ze niet meer. Dat heb je als je zo oud wordt. Maar ze spel. heeft nog wel een broer en een zus. Die zijn ook al Ik spel. bijna 100, allebei. En er leven nog 6 Spels. kinderen van mijn oma. Dat Het zijn dus ooms en tantes. liefst Iedereen in komt.
Mijn Heel bijzonder. vrije Jullie tijd. hebben een speciale I familie. think it's Een grote spells. familie. I don't know how to En say ook heeft games iedereen nog contact met iedereen. in Dutch. Leuk. Ja, leuk. Dat contact komt dus door die Facebookgroep. Kom, we moeten weer... It is that spelling. Ik spel Start spelling. hem nog een keer. Tot ziens. That's so. I don't know. What do I like to do in my free time? What do? That's a tricky question. What do I most prefer to do in my free time? Morgen. Goedemorgen. Ik wil een afspraak met je maken. Kan dat? Ja, natuurlijk. Even samen naar I'll just say that for now, because that's what I've been doing. Een gesprek over mijn vakantie. I don't know. What do I most like to do in my free time? Kun je Sleeping. Hoe laat? 1:15. Fijn, dankjewel. Ik wil praten over mijn vakantie, maar ook nog over iets anders. Wat dan? 5. In Ik wil welke winkel met komt u de het afdeling vaakst? Paspoorten en rijbewijzen. The grocery Zullen we daar store. over praten? Ja, dat heb ik gehoord. Maar ik zeg je dat het niet kan. Dus we Welke kunnen er winkel niet over komt u praten. het vaakst? Maar ik vind de afdeling inburgering niet leuk. Ik wil werken op een andere afdeling. Dat geloof ik graag. I don't know how you're supposed to answer that one. wordt jammer. Komt Ja. u het vaakst? Ik ben niet zo aardig vandaag. Nee, Wat is er? ik heb het druk. Druk, druk, druk. Ja, ik begrijp het. Ik wil ook vakantie. En ik wil ook naar een andere afdeling. Ik wil eigenlijk verhuizen naar een andere gemeente. Naar een Well, honestly, because I've only been here 2 years before coronavirus happened, and I didn't really get a good chance to figure out which stores were my favorite. Als manager kun je praten over je werk en over je agenda. Ah, goed idee. Ik zal dat doen. Ik zie je vrijdagmiddag. Afgesproken? Afgesproken. Tot vrijdag. I think it's Dag, just Amy. yo-yo Dag, bubble tea. Ingrid. No. Hoi, hoi, hoi Ingrid, wil je me even helpen? Ja hoor, wat kan ik voor je doen? Ja, ik heb een formulier van de I gemeente. didn't say Ik begrijp that. niet alles. Oh, ik help je wel even met invullen. Het gaat over het aanvragen van een Nederlands paspoort. Oh, leuk. Wil je Nederlander worden? Ja, ik woon nu al 7 jaar hier. Ik wil een echte Nederlander worden. Koningsdag, oranje petje, een mooi paspoort. Ik snap het helemaal. Waar is het formulier? Hier. Ik heb al heel veel zelf ingevuld. Maar dit hier, burgerlijke staat, wat is dat? Oh, dat betekent ben je wel of niet getrouwd? Aha, oké. En dit, bent u voldoende ingeburgerd? Wat betekent dat? Oh, dat betekent heb je je inburgeringsdiploma. Dat heb je toch? Nou, dan zeg je ja, dat is alles. Ja, dat diploma heb ik. Oh, makkelijk. Ja, valt wel mee toch? Ja joh. Hier is nog een vraag. Oh, fresh Er tea staat- bar. Kent u het Nederlandse volkslied? Ja, ken je dat? Ik hoef alleen maar ja of nee te zeggen. En? Ken je het? Nee, ik niet. Maar hoe zit dat dan? Moet ik het kennen? Is dat verplicht? Dan moet ik het leren. 6. Oh, nou, dat Welk weet ik eigenlijk seizoen niet. is Ik denk het niet. welk Ik seizoen vind het wel een gekke vraag. welk seizoen is volgens u het koudst? Veel Nederlanders kennen het Nederlandse volkslied ook niet goed. Winter Dus gewoon nee invullen. Ja, is ja joh. het koudst Oké. Dan is volgens hier nog een laatste vraag. mij. Wilt u aanwezig zijn tijdens 7. de naturalisatie? Met wie belt u het Wat meest? betekent dat? Dat betekent dat er een Ik feestje bel komt. mijn De gemeente gaat een feestje vriend- organiseren voor buitenlanders Ja, die een Nederlandse het paspoort meest. krijgen. Je krijgt 8. een paspoort en een cadeautje van de burgemeester. Wie Foto komt in is de volgens krant, u en de er is rijkste eten en drinken Nederlander? En zo, leuk joh. Ja? I have no idea who the richest. Oh, I actually maybe. Ik I'm zeg gonna ja. do this. En wanneer Martin. is dat feestje? Yeah. Geen idee. Dat hoor je later. Nou, dankjewel Ingrid. Graag gedaan. En Me too. ik kom wel op de Probably not. ceremonie, op het I feestje. don't know Om het actually. He paspoort makes a lot, Ik vertel je wel wanneer het is. Als ik het weet. but maybe zien. not Tot the later, richest. Carlos. Oké. Tot ziens. 9. In welk land
woont u het liefst? Het liefst? Let me just see if I understand. Which one would I prefer to live in? Hoi Ingrid. Hey. Hoe gaat het vandaag? Yeah, okay. Goed. Beetje druk. Wel. Ja, dat hoor ik wel vaker van je. Je bent altijd druk. Wat doe je vanmiddag? Nou, ik moet naar een Ik vergadering. woon in Moet. Leuk. Spanje of Ik moet in vergaderen. Griekenland. Is vol. Tot hoe laat is die I vergadering? think it's Griekenland. I don't know. Griekenland? Griekenland? Nou, dat gaat niet lukken hoor. Yeah. Waarom niet? Die vergadering duurt tot 5 uur. Of nog langer. En daarna moet ik snel naar huis eten. Oh, jammer. Werk je niet een klein beetje te veel? 10. Nee, ik heb hartstikke leuk werk. Maar je hebt gelijk. 10. Vergaderingen vind ik Wat Ja, dat vindt dacht ik al. u het Daarom lekkerst dacht ik om juist te aan. drinken? Na een vergadering moet je Ik eigenlijk vind een beetje relaxen. bubble tea Dat is Het zo. Je hebt al die lekkerst om te Misschien is de drinken. vergadering eerder afgelopen. 11. Het is mooi Wat weer. is volgens u het grootste land in de wereld? Ik hoop het ook. Um, Dat is maar gezellig. that's pretty Ik easy. stuur je wel It's een appje Russia. als de vergadering op tijd is afgelopen. Rus. Ja, oké. Ja. Russia Ja, is ja, jij ook. Russia? Ik zie je. I can't remember. Russie. I think that's the French one. Of course, that's the French one. Russie. Rusland. Oh, why am I being stupid? Rusland is Hoi Ingrid, het heb je het nieuws gehoord over Alexander? grootste Onze collega Alex bedoel je? land Ja. Hij heeft een in ongeluk de gehad. Hij is wereld. van zijn fiets gevallen. Hij heeft een been gebroken. Bah, wat lullig. Ja. Hij zit thuis deze week. Hij komt niet hier. Nee, met een gebroken been kun je niet naar je werk komen. 12. Vies. Oh, maar de volgende week komt hij weer hoor. Oh ja? Ja. Hij komt in een Wat rolstoel. vindt u Goed, het zeg. leukste Ja, dier? 6 weken lang. Hij woont gelukkig Ik dichtbij. vind- Het is maar 100 meter naar zijn huis. Niet leuk als je niet kunt lopen. Katten. Nee, maar hij kan wel gewoon werken. Maar je kunt beter een been Vind- breken dan een arm, denk ik. Ja, hoe bedoel je? Katten het. Zonder arm kun je Leukste niet goed dier. schrijven. Je kunt I think that's right. I think I had to put it in the plural. I don't Geen know. eten maken. Maar in een rolstoel kun je naar je werk en naar de winkel gaan. We kunnen het volgende week even aan Alex vragen. Wat is Leukste erger? dier. Je been breken of je arm? Ik vind Ja, dat gaan we het doen. leukste dier. Werk ze vandaag. Ja, jij ook hè. Cat. Doei. Doei. I think. I don't know. I'm not sure. 13. Wat is volgens u de beste tijd om 's ochtends op te staan? Hoi Ingrid, Hoi Henk, heb jij Alex al gezien? Hij moet hier op zijn werk zijn vandaag. Ik vind hij is hier. Hij zit in nooit zijn rolstoel met een gebroken been. Oh, dus hij is hier gewoon. Hij werkt gewoon. Ja, hij zit op zijn afdeling. Zijn collega's rijden met om hem. 's ochtends. Zijn collega's hebben taart voor hem. Het lijkt wel een feestje daar. Nou, ik vind het Te heel goed staan. van hem. Hij zit in een rolstoel De beste. en hij komt gewoon naar zijn werk. Ik vind Ja, nooit zijn om manager is 's ochtends te blij. staan op de Hey best. Ingrid, ik heb een vraag voor je. I don't know how I would say this. Ik heb de I'm laatste trying to tijd be vaak hoofdpijn. my typical Ik self. denk dat het komt door de- Being different. Ik zit de hele dag te werken en te kijken naar de computer. Schema's, tabellen, cijfers. Wat denk jij? Heb je geen bril? Contactlenzen. Hey Mike, how's it going? Ik heb geen last van mijn ogen. Look, they asked me this question. Misschien moet je hem Wat naar is de volgens winkel. u de beste tijd om 's ochtends op te staan? Het is gratis hoor. What do I think is the best time to get up in the morning? Ik ben geen klein kind. This is what I put. Heb je hoofd? Nooit om 's ochtends te staan, de beste. Ook nu. I don't know what else they want me to Misschien say. krijg je wel hoofdpijn van mij, van je collega. Hoe gaat het met je vandaag, Ja, Mike? kan ook, maar nee, ik denk dat het toch door die computer komt. Je moet echt even naar Hans Anders. In zo'n winkel hebben ze heel moderne apparaten. Ik heb contactlenzen. Ook bij Hans Anders gekocht. Nou maar.
I have an annoying assignment. I am sorry about that. What's annoying about it? En klein is Kees. Nou, voor die hoofdtaal van jou. Wat is volgens u de beste tijd om 's avonds naar bed te gaan? Ik zal vanmiddag eens langs gaan bij Hans Anders. Bedankt. Oké, succes. En werk ze vandaag. S'avonds. Did it actually have us add that as a vocabulary term? So that is in the evening. S'avonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuke trui heb je aan. Oh, vindt u dat echt? Nou hoor. wel. Ja joh, staat je goed. Ik koop tegenwoordig alles via Zalando. Lekker makkelijk. The beste tijd? Zalando, is dat niet alleen voor schoenen? Nee, dat was zo. Maar nu verkoopt Zalando alle kleding. Ik vind Ga je niet liever echt shoppen? Ik bedoel, koop op internet. Lijkt me saai. Echt shoppen. Naar winkels, winkel in, winkel Ik uit. vind om Samen met een s'nachts. vriendin natuurlijk. Dat lijkt me gezellig. Ja, dat klopt. Echt shoppen is Ah. gezellig. Maar shoppen via internet is sneller, Beste makkelijker. tijd Weet je, ik bestel veel meer dan ik nodig heb. naar Oh. bed Ja, kijk, te deze gaan. trui bijvoorbeeld. Ik heb I'm done with eergisteren these questions. die truien op de To- website van Zalando. Lots of new stuff that we haven't been taught. Quote is here talking about the summit. Oof, good luck. Alle 10 What? Lekker thuis. Well, you know, if that's a teaching assistant, shouldn't they teach you some of En it? die andere neeftruien dan? Ja, die gaan terug naar Zalando. Die wil ik niet hebben. Ik wil deze trui. I mean, the teaching assistant is there to help you guys. Aren't they supposed to, like, Dus jij bestelt 10 give truien. you a little bit more direction on that? 9 truien terug. Wat een gedoe. Nee hoor. Die 9 truien doe ik in een doos. En de post komt die doos zaterdagavond om 10 uur weer bij mij ophalen. Dan ben ik thuis. Ik hoef dus niet naar het postkantoor om de truien terug te Okay, so now we can actually start writing emails, apparently. Vanavond ga ik boeken bestellen. It says, in deze lesson, Hoeveel? in de lessen 1 tot 14 heeft u e-mails gezien, maar ik heb de e-mails nog niet geschreven vanaf. Doe maar, Nu doe maar. gaat u Later, de hè. eerste e-mail schrijven. Ga terug naar pagina 15, schrijf de e-mail. Probeer vanaf nu steeds 1 of meer e-mails te schrijven, ook uit de lessen 1 tot 14. Success. So we actually have to write emails now. I'm going to try and do 2 emails. So let's go back to lesson 1 Hey, hey. and try to write this email out. Heb je nieuwe kleren gekocht? Ja, goed gezien. Gefeliciteerd. Nieuwe schoenen, nieuwe broek, nieuw overhemd. Ik zie het meteen. Het staat goed. Dankjewel. They added a part to the assignment and we have Ja, lots of ik new heb best op practice internet stuff to geshopt. deal with. En alle kleding is bij mij. Oh dears, I'm Bedankt. sorry. Perfect. Je ziet het. Het is makkelijk. Het is snel. Ja. Nu moet ik zelf kleding terugsturen. Want ik Best heb veel practice besteld, stuff. maar ik Best wil niet alles practices. houden. Ik wil de meeste dingen terugsturen. Ik ben daar niet zo handig in. Ik moet een Oh formulier dears. invullen. Ik moet ook geld terugkrijgen. Is dat moeilijk? Weet jij hoe dat gaat? Alright, so schrijf een e-mail. Heb je het ook bij Zalando gekocht? Nee, dat niet. Deze winkel heeft Okay, een so andere I'm naam. gonna do this email Terug. thing. Terug. Nee. Pagina. Je kunt beter bij 15. Zalando kopen. Bij Zalando So just two. terugsturen. So maar this one je krijgt ook says, meteen je geld terug. u gaat verhuizen. Schrijf een e-mail naar uw moeder. U schrijft haar naar welke stad u gaat verhuizen en wanneer u gaat verhuizen. Schrijf ook waarom u gaat verhuizen. Maar ik wil alles Sommige dingen terugsturen. moet u zelf bijna verzinnen. Ah, nou, bij Zalando is dat geen Okay, probleem. so van Ja, ik weet het. Je hebt moeder Nou, misschien heb jij een probleem. Trun is Van een onbekende winkel. P. Zalando is Morgan. bekend. Iedereen kent Zalando, maar Trun... Misschien bestaat die winkel niet. Ik hoop dat je je geld terugkrijgt. Nou, ik word wel een beetje bang. Dus je moet even op Google zoeken. Dan kun je lezen wie deze Trump is. Ik hoop dat het goed gaat, maar ik weet het niet. Okay, there we Ja, go. ik ook niet. Trump? Nee, nooit. Let's pretend that's the email address. Ik ga niet Oh, no, op that's het from. internet. Wel, maar misschien is er niks aan de hand. Tot later. Ja, tot ziens. 2. 2 moeder.
Subject, onderwerp. Hoi. Hey Henk. Onderwerp. Alles goed met je? Ja, Onderwerp. ik heb een vraag. Ik ga verhuizen. Kijk, morgenavond komt iemand bij eten. Ik wil iets lekkers maken. What if I'm not moving to a different city? Tip. Heb jij een lekker en ook snel recept? Want je weet het, ik heb het altijd druk, zelf zaken. En toch wil ik morgen iets lekkers maken. Oh, wie komt er dan bij je eten? Een vriendin. Is er So I'm writing an email to my mom. Let's pretend my mom even knows Dutch, okay? Oh, goed. Je hebt gelijk. Ik heb een heel lekker recept voor je. Broccoli taart. Lekker, gezond en makkelijk. Je hebt toch wel een oven in je keuken? Ja, tuurlijk. Ik heb een mooie, grote... When I'm gonna moderne move. keuken. Maar ik doe niet veel met die mooie, grote, moderne keuken, helaas. Meestal maak ik snel iets in de magnetron, kant en klaar. Ja. Dat is Je hebt al te veel, when I'm jammer. moving. Jammer. Je hebt geen tijd om in de keuken lekker eten te maken. Goed, broccoli taart uit de oven. Ja, broccoli taart. Ik mail je straks het recept. En je maakt er een Friese salade bij. Daar moet je wat extra lekkere dingen in doen. Speciale kaas, lekkere olijven, goede olijfolie. Ik heb ook een goed recept voor die salade. Mail ik ook naar je. Goed, bedankt. Je bent super. Ach joh, valt wel mee hoor. Also, write why you're Precies, moving. en eet smakelijk morgen. Hoi, Ingrid. Hey Henk, hoe was je weekend? Ik heb 2 dagen gewerkt in mijn nieuwe woning. Gewerkt? Nou ja, Groter. geklust eigenlijk. En Ik maak een nieuwe keuken in mijn nieuwe mooier, Jij? nieuw, Klussen? groter Ik en wist niet mooier dat je handig was. Ben je huis klussen? Nou, nee, ik niet. gevonden. Een vriend van mij, hij is handig. Hij kan alles. Hij klust en ik help een beetje. Oh, And make up en some wat heb je gedaan things. in je keuken? Ja, oh, kijk, alles wordt nieuw. I'm not gonna make up any more than that. I'm just gonna write that. That's a short notice. What's a short notice? This? Koelkast, alles nieuw. Alles van Ikea. En mijn vriend kan alles dus. Ik ben heel blij met hem. Jij hebt geluk met zo'n handige vriend. Ja, zeker weten. En jij, wat heb jij? Ik zou Oh, mijn vriendin Ja. kwam. We hebben samen gegeten. foto's. Ja. Ik heb de broccoli taart gemaakt. Ik Nog zal bedankt voor je het recept. ik zal je Ja, later Weet je, foto's als mijn nieuwe keuken klaar is, e-mailen. wil je dan een keer met je vriendin bij mij komen eten? Ik maak dan iets lekkers voor jullie. Just Ik hou need van advance eten. notice about when I'm moving. She's not even in the same Ik ga country. aan mijn vriendin vragen. Ja, je moet nog wel een weekje wachten hoor. De nieuwe keuken is nog niet klaar. Ja, prima. Geen probleem. Oh yeah, today's Thursday, I guess. Whatever. Mijn vriendin is niet vegetarisch en ik ook. Okay, I can change it to next Sunday if you want. Nou, Ik ga ben op je zelf volgende wel vegetarisch? Of volgende zondag. zonder vlees? Dan weet je dat. Canadian, we don't have to give that much advance notice. Hoi, Ingrid. Hey Henk, Hey Ingrid, wanneer doe jij je boodschappen? Je bent altijd aan het werk. Heb je daar wel tijd voor? ja hoor, ik heb niet veel nodig. Nee, ik ook niet, maar ik moet toch elke dag eten. Ik doe mijn boodschappen 1 keer per week. I don't know how you sign off on an email in Dutch. Ik haal dan alles in huis voor een hele week. Weet je dat? Ik ben niet zo slim. Ik ga elke dag na het werk even snel naar de buurtsuper. Ik woon dicht bij Spar. Nee, dat is niets voor mij. I can put besta at the end, I think. I think you can put besta at the end, I'm not sure. Wc-papier, zeep, vlees, groenten. Ik koop genoeg voor de hele week. Ik begrijp je niet, Henk. Ik ben in een half uur klaar voor de hele week. En jij? Jij gaat elke dag? Dan moet je ook elke dag in de rij staan. Dat is toch irritant? Nee hoor, ik vind dat niet irritant. Ik vind het gezellig bij mijn buurtwinkel. De We kassajuffrouw put kijkt tot mij gauw, aan. mama. Zij zegt, Veel "Dag, liefs Ingrid. van Dag, je Henk. zoon." Hoe gaat het vandaag? Heb je lekker gewerkt? Ik vind het fijn om jou te Yeah, that's very formal, Mike. En weet jij ook hoe die kassajuffrouw heet dan?
Ja, er zijn er 2. Jantien en Toes. Jantien weet mijn naam. Zij weet van heel veel klanten de naam. Ze vindt het leuk om die naam te noemen. En de klanten... This is a casual email, not a formal Ja, one. grappig. En die andere kassa-juffrouw, Truus. Ja, Truus, nee, Truus vindt dat niet. Die is gewoon, ja, ook aardig hoor, maar gewoon aardig. Zij noemt niet iedereen bij de naam. Alleen Jantien doet dat. Oké, leuk. Maar ik ga nu weer aan het werk. Tot ziens. Ja, tot ziens. Total. I forgot total was also see you soon or something. Total. See you soon. Heidi, Then I'm just gonna ga je do mee? that. Even boodschapjes doen. Okay? That's it. Lopen we It's even done. samen naar de super. Het is nog geen That's the 6 first uur, one. Dus hij is nog open, denk ik. Naar de Aldi. Samen. Goed. They actually wrote Deze shorter was aan, hoor. sentences in the Het is back of the koud, book. Het regent. Nou, Okay, the second was. email I'm doing. We hebben niet zoveel nodig. Nee, maar wel brood. En de tandpasta is ook op. Pak je een boodschappentas. Ja, goed. En pak je ook even de lege flessen. Die moeten we inleveren. Ja, goed. Kijk even. Misschien hebben we nog frisdrank nodig. En bier voor jou. En wijn voor mij. Ja, goed. Vlees hebben we niet nodig, denk ik. Nee, oké. Oh, ik zie hier in de badkamer dat de shampoo op is. Ja, goed. Kom je? Wacht even. Ik ben nog even bezig. Kijk nog No, even. Mike, that's not what you say. Misschien moeten we boter kopen. En olijfolie. Schrijf een e-mail. Ja, Oh, goed. 2. Oh mijn god, het wc-papier is ook op. Shit. Ja, goed. Why is this swearing in the YouTube video? Genoeg. Kom je nu? Ja, ik ben bijna klaar. Ik wacht. I swear Dutch people swear like it's like the most casual thing to do, but it's not. Het is nu bijna It's not in 6 North uur, hoor. America. We moeten opschieten. Ja, ik kom eraan. Ik ben klaar. But I mean, it's a YouTube video and they're actually Gaan. Ja, we gaan. Leuk. Naar buiten. Heb je de huissleutel? oh. They left without their house key. Kom je aan tafel, schat? Het eten is klaar. Wij kunnen eten. Ja, lekker. Ik zal even de televisie uitzetten. Oh. I heb jij kind of het bestek thought nog even? what I wrote was pretty Ik zet blunt. het wel op de tafel. Ja, goed. I just Wil je wrote, ook een glas I'm water gonna bij move het next eten? next Sunday to a new Graag. house Oh, Heidi, wil je de I'm moving zelf because I- ook nog even? because I Ja, found a ja. new, bigger and beautiful house. Okay, Eten. Kijk, I'll send you aardappelen, photos later. Bye. spinazie, vlees, Hollandse pot. Zal ik het eten op jouw bord doen? Geef me jouw bord maar, dan krijg je lekker... Wacht. We eten te veel vlees. We moeten minder vlees eten. Ach, vlees eten we elke dag. Is dat niet goed? Nee, dat is niet goed. Vlees is gezond. Van vlees word je sterk. Nee hoor, je kunt beter veel groente en fruit eten. Dus jij wilt niet elke dag vlees? Nee. Je kunt Misschien beter wil ik groente helemaal en stoppen fruit met vlees eten, Mike. Eerst moeten die koeien in een boerderij een paar jaar veel eten. Shrimps. Totdat ze heel dik zijn. Hmm. Dan gaan ze naar een vleesfabriek. Weet jij wel hoe dat gaat in een vleesfabriek? De dieren worden daar doodgemaakt. Met elektriciteit. Het is eigenlijk allemaal afschuwelijk. Vreselijk. Vies. Smerig. Bah! Ja, als je dat zo vreselijk vindt. Ja, ik vind het vreselijk. Oh, nou, geen vlees dan voor jou vandaag. Nee, ik wil vandaag geen vlees. Ik neem alleen groenten en aardappelen. Ik neem na het eten als toetje dan wel fruit. Een sinaasappel of zo. Oh, nou. Dan neem ik jouw vlees ook. Lekker. Smakelijk. Eet smakelijk. I like that. It's like, I don't want to eat the meat. Blah, blah, blah. He's like, okay, that's fine. I'll eat yours too.
Lekker. That is honestly the best answer. Mike, why are you so mean to your family? Ik heb een vraagje. Gaat het over het werk? Nee, dat niet. Oké, vraag maar. Mijn keuken is verbouwd. Alles is nieuw in mijn keuken. Kom jij in het weekend met jouw vriendin bij mij eten? Kun je dan? Ik denk het wel, maar ik moet het aan mijn vriendin vragen. Ik ben haar agenda niet. Ze is druk, net als ik. Ook in het weekend heeft ze soms afspraken voor haar werk. Why is this Momentje, one ik stuur haar quiet? nu eerst een appje, dan weten we het snel. Op zondagavond? Ja, zondagavond is prima. Ik heb een nieuw recept. Met vis. Dat wisten jullie toch wel allebei? Oh ja, natuurlijk. Vis is lekker, maar jij bent toch vegetarisch? Ja, ik eet geen vlees, maar wel vis. Oh, maar zo. Ik hou van koken. Ik vind het leuk als jullie mijn nieuwe keuken komen testen. Oeh, ik krijg al berichten terug. Efficient? Uh-huh. We kunnen allebei. Is your whole family efficient? Maxima. Oh jee, een koningin in mijn flat. Ah nee jong, ben je gek? Doe maar gewoon. Want mijn vriendin is ook heel gewoon. Ze is niet in Nederland geboren. Nederlandse vrouwen heten geen Maxima. Oh nee, waar komt ze vandaan? Je bent wel nieuwsgierig. Wil jij haar telefoonnummer? What do you mean, no? Oh nee, laat So mean to your family. That's not nice. Ze woont al 10 jaar in Nederland. Ze spreekt gewoon Nederlands. En ze is heel gezellig. Natuurlijk, ze is jouw vriendin. Dus dan is het zeker gezellig. Precies. Ik ga weer aan het werk. Doeg! Doeg. I gotta admit, these videos are decently amusing at least. Even if they talk about being on Facebook all the time. I'm like, who's on Facebook all the time? Not me. I don't want to be on Facebook. Ever. Really. Hé, schatje. Zullen we maar een pizza laten komen? Waarom? Heb je geen zin om te koken? Nee, vandaag niet. Ik ben moe. Ik ben ook moe. Ik heb ook geen zin om te koken. Bel jij even? Ik heb geen zin om te bellen. Ik ben moe. Hé, wat heb je? Niks. Ik ben moe. Waarom ben je moe? Wat heb je gedaan vandaag? Niks. Ik ben gewoon moe. Nou zeg, jij bent gezellig vandaag. Mike, this guy sounds like you. He's like, I'm tired. And she's like, what did you do today? He's like, nothing. I'm tired. Ik ben niet gezellig, ik ben moe. Bel jij maar. Wat wil je op je pizza? Maakt niet uit. Oh my god. I got my trophy Ik this bestel morning wel wat. Ik ga bellen. for Mass Effect 3. Maar je hebt dus niks gedaan en je bent te moe om te koken en te moe om te bellen naar de pizzeria. Ja, klopt. Wil je een biertje? Ik That was definitely a hard trophy to get, Ook lekker bij especially if pizza. you accidentally take the Krogan teammates because they don't do anything. Heb je ook geen boodschappen gedaan vandaag? I was in bed for a long time last night. Ik ben moe. Dus er is ook Want geen brood in je huis. was moe? Nee, denk ik niet. Maar Hansie toch, wat heb je? Ik ben moe vandaag. Alleen vandaag. Ja, morgen ben ik weer beter, schatje. Ik ben niet lekker. Ik heb mijn dag niet. Nou, je pizza komt zo. Eerst eten, daarna gaat het misschien beter. They ordered pizza because they're both tired. And he got a kiss for being tired. He got a kiss just because he was tired. Wow. That's the most contact I've ever seen between those two actors, you know? So those two people there. That was funny. Hoi Ingrid. Hé Henk, wat ben je nat en koud? Brrr. Ja, het regent en ik ben op de fiets. Oh ja, jij komt altijd op de fiets. Heb je geen regenpak? Jawel, ik heb wel een regenpak, maar het was eerst droog. Oh, pech dus. Een bui op je kop. Ja, ik zat al op de fiets en toen begon het plotseling te regenen. Je moet ook op de buienradar kijken. Ja, dat moet. Nu ben je nat en koud. Ja, ik ben nat en koud. Ga je voor mij een kop warme koffie halen? Ja, goed. Zwart toch? Ja, altijd zwart. I do wonder who wrote these Als vannacht. dialogues, though. In de herfst en in de winter ga ik bijna nooit met de fiets.
Ik heb een auto. Ik ben lui. En ik wil niet nat worden. En ik wil al helemaal niet koud worden. Nee, jij niet. Ik heb geen auto. Ik wil geen auto. Ik doe alles met de fiets. Of met de trein. In mijn auto is verwarming. Ook stuurverwarming. En stoelverwarming. Lekker. Ja, zo is het wel genoeg. Lekker. Koffie. Dankjewel. En, ja. Soms zie ik een fietser met een paraplu. Doe jij dat ook? Fietsen met een paraplu? Nee, Nee. dat doe ik niet. Ik heb een regenpak. Oh, maar vandaag dus niet. Nee. Ik hoop dat het vanmiddag droog is als ik naar huis ga. Ja, Henk. Kijk maar even op de bijenradar straks. Ja, dat doe ik zeker. Werk zeggen. Ja, dank je. Jij ook. En nog eens bedankt voor de koffie. Hè. Lekker. That really does suck here, getting caught in the rain. I need to buy rain boots because being in Canada, you don't really use rain boots. You use winter boots, snow boots. Goedemorgen. Hey Henk, alles goed? Ja, vandaag vrijdag. Morgen vrij. Hey, Adrenaline. En mooi weer, dus 25 How's graden. it going? Ik ga lekker fietsen. En jij? Morgen? Ik weet nog niet. Misschien ga ik naar het strand. Oh, misschien. Of moet je werken? Nou, How is eigenlijk- Pokemon? Ik heb altijd werk te doen. How's the Ook in het Dutch? weekend. Oh, I'm taking a short break and just rewatching these videos while I eat. Ja, ik werk echt te veel. How's it Ik moet going? relaxen. Ja, ik weet het. Dat zeg jij altijd. Ga je morgen fietsen? Je fietst veel, hè? Ja, als het mooi weer is. Morgen fiets ik naar Den Helder, denk ik. Noord-Holland is een mooie And I think poor Mike is struggling with an assignment he doesn't want to do. 100 kilometer. Ja, I'm getting klopt. through it. Ik How heb to een know goede deal fiets. with the En hoe ga je dan Arcanine. Ja, gewoon ook op de fiets. Wat? Ja. I know absolutely dag. nothing about Je bent Pokemon echt except gek. that I want to go Dat is 200 collect them. kilometer. Dat doet een normaal mens niet. Weet je, je doet maar. Ik ga lekker naar Best of zand. luck, Mike. Ja. Meow. Ik hou niet van het strand. Ik vind het te druk op het strand. Ik hou van rust. Ik fiets en ik fiets en ik fiets. You're gaming now? Misschien ga ik Which een game? elektrische fiets kopen. Dan kan ik meer fietsen. Maar 200 kilometer? Dat ga ik niet doen. Nooit van mijn leven. Ah joh, ga jij nou maar lekker naar het strand morgen. Zondag regent het weer. Dan kun je zondag weer werken. Maar normale mensen werken niet. How is that the game? Alle mensen fietsen. I do love Pokemon 200 games in kilometer general. op 1 dag. It's an interesting concept, I think. Wel? Paladins? What is Paladins? Normale mensen. Ja, normale mensen bestaan misschien niet. What kind of game is that? Ik moet nu even werken. Doeg. Oh, ik ook. I'm so happy I got that PlayStation. I got the Mass Effect 3 trophy I was trying to get. I got it this morning. It was like, that was hard. That was really tricky to do. Especially since the enemies could stun lock you. Yeah, I was just like, I was like, this is gonna bug me, isn't Ja, it? ik ben laat. Oh, wil je koffie? Met suiker toch? Ja, graag. Met suiker. Ja. It's a hero shooter. Er was een file op de weg. Een lange file. Een uur Thanks, vertraging. Oh, vervelend. Maar je woont toch niet zo ver weg? Nee. I'd say maar it's a 11 pretty hard kilometer. trophy because En je zit al meer dan een uur in de other file. Ja, people vreselijk. De weg was exploited a dicht. Er was bug in veel the politie. game. I don't know if it's really a bug or a glitch, but there's an Ambulances, exploit in the game where you ongeluk, can denk ik. Alle auto's stonden stil. Een drop uur. the difficulty Kom maar met die koffie. down to the lowest Dankjewel. setting, Dat zeg ik and ook just nog. before you kill the last enemy, put it back up to the normal setting, and then kill the last enemy, and then you'll still get the trophy. En? And I'm like, Ik ga wait, een what? elektrische fiets kopen. Oh, ja. Dan So I didn't have to do that, luckily, Met files. but it was only on normal mode, so Ja, ik ook, maar ik heb geen auto. Wat kost een... it was still hard. It was, my goodness. Nou, ik denk 2000 euro. Yeah. Kom op joh, je verdient genoeg. Een goede fiets is niet goedkoop. En het is goed voor het milieu. Een auto is vies. Een fiets is schoon. Koop nou maar. Met zo'n fiets ben je snel op je werk. Een half uurtje. Is het gevaarlijk, een elektrische fiets? Gaat dat niet te snel? Nou, dat denk ik niet. They're talking about electric bikes Een now. gewone fiets. Een gewone fiets. Ja, een elektrische fiets is hetzelfde. Je fietst gewoon en je wordt niet moe. Dat is wel fijn voor je. Je fietst wel, maar je wordt niet moe.
Echt iets voor jou dus. Nou, goed. Even op internet zoeken straks. Ja, succes. Misschien kom je volgende week wel met je nieuwe fiets op je werk. Ik denk het wel. Doei! Ja, doei. So instead of using a car to go to work, she wants to use her electric bike. But now she doesn't get any exercise. Almost done eating. Goedemorgen. Hey Henk. Hoe is het? Je bent vroeg vandaag. Ja, ik ben vroeg. Ik ben op mijn nieuwe elektrische fiets. Wat? Echt? Maar She heb je bought die an al electric snel? bike. Ja, ik heb hem via internet gekocht. En het gaat supergoed, supersnel, superleuk. Iedereen kijkt naar mij. Ik ga als een raket. Ik vlieg over het fietspad. Nou, je bent echt blij, hè? Geen ongeluk, geen botsing, geen file. Nee joh, het is een goede oplossing. De beste oplossing voor mij. Ja, het is ook sneller dan de bus, denk ik. Ah, openbaar vervoer is slecht. De bus is langzaam. I'm De up auto to soms in de file. writing emails, Nate. Deze fiets ben ik blij. Super blij. Ja, fijn voor je. Ik wil je fiets straks wel even zien. Ja, dat kan. Weet je, na het werk fietsen we een stukje samen. Oh, goed idee. We kunnen een stukje samen fietsen tot mijn huis. Oh, ja. En bij jouw huis is toch een kleine supermarkt? Ja, Spar, een kleine supermarkt, een buurtsuper. Dan doe ik daar boodschappen. Mijn fiets heeft ook fietstassen. Grote fietstassen. Handig. Weet je, er zit ook navigatie op de fiets. Een TomTom. Een computer op mijn fiets. Ik zie precies waar ik fiets. De computer zegt linksaf, rechtdoor. Het lijkt op mijn auto. Tja, dat is zo tegenwoordig. Mijn racefiets heeft ook navigatie. Iedereen rijdt met navigatie. Auto's, bussen, fietsen. Maar ja, mijn auto heeft stoelverwarming en dat heeft deze fiets niet. Ah, ik ben blij. Ja, en ik ga naar het werk nu. Doei. Ja, ik ook. Doei. Dewey. We always say that bye with that tone. Dewey. I heard a Dutch person saying bye in English with the same tone they use in Dutch. They're like, bye. Like, what? We just say bye. We don't say bye. Do you ever say bye, Nate? No. No. Well, I don't get it. Do the guys actually say Dewey with the rise in the tone? Yes. They do? Wow. Enjoy the lurk. Well, I have a tooth extraction. Oh, that doesn't sound fun. So I'm not sure what it's very nice, but I better get ready for it. Have a good enjoy the lurk, adrenaline. Hopefully all goes well tomorrow with that. That doesn't sound fun. Alright, back to writing this email. Another email. Let's do another email. Nate says good luck. Such cute little emotes. Okay, email. Schrijf an email. I've had them before, but yeah. Aw. Still not fun. You need to look. Yes, I agree. Doesn't sound fun. Okay. Yeah, I wouldn't want to have to do that. Then again, yeah. It's also a part of life. True. That is true. U was vandaag bij een taalschool voor een intakegesprek. U wilt beter Nederlands leren. U kunt op de school naar de les. De lessen zijn in de ochtend. Maar u hebt geen kinderopvang. En ook het vervoer naar de school is een probleem. U moet een oplossing voor deze twee dingen hebben. De school wil weten welke oplossingen u hebt gevonden voor het probleem. Schrijf aan de school welke oplossingen u hebt. Sommige dingen moet u zelf verzinnen.
Okay. So you have two problems that you have to solve. Okay, fine. Okay, from that's from me. This is not really my email. Don't send anything there. And they didn't give me an email. Let's make up an email. Tell school. Here. That's also not an email that I'm aware of. Onderwerp. They already have the onderwerp in there. Onderwerp is already in there. Naar school gaan. Okay, subject. They don't say who I have to actually address this to, so they want to know. Okay, so they want to know what the solutions I found. They want to know what solutions I found for the two problems. Okay. Well, I gotta make this simple then. True, but here's to the least misery possible and a fast recovery. That's true. That's always something to look forward to, or to hope for. I don't speak English anymore. My brain's in Dutch mode. Trying. Okay, naar school gaan. I'm just gonna say hello. I think that's what I want to say. Nate, you should be doing your homework already. Hmm? Oh. I don't know how to say this in Dutch. I mean, the way I want to say this in English might be slightly different than I would say this in Dutch, because languages don't always say things the same way. Not anymore. How do you say not anymore? No, that's yet. Op, zal.
Not entirely sure if that's right. I'm writing. Okay, I think that's it. I'm not sure what else I should write. Alright, and then the email in lesson 14. Pagina. Sorry, lesson 15 actually. We have U bent trainer van een voetbalteam. 12. There's 12 left. There's 20. Yeah, okay. U bent trainer van een voetbalteam. Uw team moet volgende week een belangrijke wedstrijd spelen. U wilt uw voetbalteam vertellen dat het heel belangrijk is om te winnen. U gebruikt ongeveer 50 woorden. Sommige dingen moet u zelf verzinnen. So I'm actually confused by this, Nate. Do I have to do the email in lesson 15, or just the earlier ones until we catch up? I don't know. Dat is not clear to me. Yeah. Niet duidelijk. Okay, I might leave that for later. Because they're like, go back to page 15, write the email, and then try from now on 1 or more emails to write, also from lesson 1 to 14. So do I write the email that's in this lesson or not? Because then it's saying you have to use 50 words. And the email from the previous one was saying okay, you know what, let's leave it at that. 2 1, they're like 1 of meer emails te schrijven. Well, I wrote 2 emails. Maybe I can do the third one. Do I want to do the third one? I'm gonna try the third one, I guess. I don't know.
Okay, I'll think about it. I guess I'll wait to see what they say next week about the emails. Let's continue on. I actually also didn't check my answers yet for the grammar and the writing. Yeah, it doesn't say do this email. It says go back and do the first email, Nate. It says in de lessen 1 tot 14 heeft u e-mails gezien, maar u hebt de e-mails nog niet geschreven. Vanaf nu gaat u de eerste e-mails schrijven. From now on, you're going to write the first emails. Ga terug naar pagina 15. Schrijf de e-mail. Probeer vanaf nu steeds 1 of meer e-mails te schrijven, ook uit de lessen 1 tot 14. So I'm not sure we're supposed to do the one in the actual chapter yet. Are we? Oh, my head's starting. I'm starting to get tired. So I have 2 more things to do, is to fill in the form and to do the speech stuff. But let's double check my answers for the grammar and the writing, ignoring the including the email, because the one for the form isn't in the back of the book anyways. All right. It's also midnight actually. I am getting tired. Maybe I do want to take a break soon and go eat or something. Alright, grammar and writing. Let's check my answers. Oh, I didn't have to write the first sentence, just the second one. Alright, let's get rid of that then. Oh, I didn't drink my tea, did I? Thanks for making me tea, Nate. Or rather, herbal infusion. Mijn appeltaart is lekkerder dan de appeltaart van de Hema. That's something you would say. Nate? Schijnbaar. Hmm? Schijnbaar. Nederland. But again, they're trying to convince me that Dutch is hard. Nate? Even going so far as saying Dutch is harder than Arabic. Dutch is harder than Arabic, Nate. Arabic uses a different script entirely. What the hell? Yeah, they just want the second sentence. Nederland voetbalt beter dan Duitsland. New York is groter. Okay. De auto van mijn collega is mooier. Mijn hond is gevaarlijker. De Nederlandse taal is moeilijker. No, nee. I put it in parentheses, Nate. Nee, Nederlands is niet zo moeilijk. €2000 is meer. De man
is dikker than de vrouw. Mijn dochter is kleiner dan jouw zoon. De volgende oefening is moeilijker. That could be true. Oh, they did want me to say Duitsland spelled better than Nederland. They actually did. I was gonna put it in, and I thought maybe they wanted me to say that the Netherlands is better than Germany. Okay, I'll switch it then. And de hardloper loopt vandaag sneller dan de hond. De hardloper loopt vandaag sneller dan de hond. In China wonen meer mensen dan in Amerika. Ik drink liever koffie dan thee. Wij kijken vaker dan onze buren naar de televisie. Vaker. Yeah, the word order messed me up there. Ik kan meer macaroni dan mijn vrouw eten. Wij gaan liever naar Engeland dan naar Duitsland. Mijn zoontje van weer voetbalt beter dan Ronaldo. Het huis van it could be either way. Het huis van zijn baas is groter than... No. Okay, sorry, no, it isn't. Sein house. They want it the other way. But I guess it makes sense, in a way. Because then you don't know who his is. Zijn huis is groter. Zijn huis is groter dan het huis. Het huis van zijn baas. De docent komt later op school dan de leerlingen. Komt later. De docent komt later op school dan de leerlingen. Zij zit langer. Zij zit. Okay, this goes after. Zij zit langer dan 2 uur op haar stoel. Hij slaapt korter dan 6 uur per nacht. Zijn zus is kleiner dan hij. Okay. Okay. De mannen uit Kenia lopen volgens mij het snelst. Right. Bill Gates is volgens mij de rijkste man van de wereld. New York is volgens mij niet de grootste stad van de wereld. Huh? Oh, you're listening practice? No, I'm putting some music on because it's hard to read while someone else is reading. Yeah, I'm sorry. This was inevitable. I know. Thought you would have put it on anyways. I am trying to be quieter, but New York is volgens mij niet de grootste stad van de wereld. Niet de grootste stad. I wasn't sure which way it would go. Apple maakt op dit moment de beste telefoon van de wereld.
Veel mensen in Duitsland vinden beer het lekkerst om te drinken. Het is vandaag de koudste dag van het jaar. Zalando is volgens mijn dochter de beste winkel op internet. Jij maakt vandaag de moeilijkste toets van het examen. Mijn vrouw vindt laarzen het mooist. Mirjam vindt het boek van Aardappel het beste studieboek voor het inburgeringsexamen. Onze baby haalt het meest in de nacht. Okay, so questions and answers. These were my answers. I want to see what their answers are in the book. I'm just going to compare. Ik vind hockey het leukst. Ik vind zwemmen het leukst. Ja, oké. Ik vind spaghetti het lekkerste om te eten. Zeevruchten het lekkerst om te eten. Ik vind het interessantst. Okay, they have. Ik vind zwemmen het leukst. I put hockey instead. Ik vind spaghetti het lekkerst om te eten. I put zeevruchten. Ik vind Amsterdam het interessantst. I put Moscow. In mijn vrije tijd kijk ik het liefst naar de... They switched it on me. I didn't think they would want me to switch it. Okay, fine. I'm gonna switch it around. So in mijn vrije tijd kijk ik het liefst naar de televisie. Okay. In mijn vrije tijd spel ik spellen het liefst. You do say ik kom het vaakst bij. Okay, so I do want to say ik kom. They want me to say ik kom het vaakst bij. By. Yeah, that totally messed me up, that word order. And the expression. I thought it was the expression, but volgens mij is de winter het koudst. I was gonna do that, but I figured is de winter. Volgens mij. Is de winter het koudst? Space issues. Of course. Well, yeah, you have to. Space issues. Yeah, you kind of have to move your keyboard. You have to move your I keyboard. already did. Yeah. What do you think I was doing yesterday? My notebook was practically in my lap. Yeah. Ik bel het meest met. Ik bel het meest. So it's the word order. Met. Ik bel het meest met mijn vrienden. Why can't I put that object in the front? Ik bel mijn vrienden het meest. But okay, whatever. And their answer is volgens mij is de winter in mijn vrije tijd. They said in mijn vrije tijd kijk ik het liefst naar de televisie. I'm saying in mijn vrije tijd spellen het liefst.
Or do I say spel ik het liefst spel? I don't know. Ik kom het vaakst bij de Aldi. Ik kom het vaakst bij Yo-Yo Fresh Tea Bar. Wait, why did they say de Aldi? I guess maybe I need it. Volgens mij is de winter het koudst, ja. Ik bel het meest met mijn moeder. Ik bel het meest met mijn vrienden. Volgens mij. We also want the volgens mij in front this time. Yeah, of course. They think the king is the richest person in the Netherlands. I doubt it. Volgens mij is Willem-Alexander de rijkste Nederlander. Ik woon het liefst. Yeah, I thought so. Ik woon het liefst. Why did I do that? In Spanje of in Griekenland. Ik vind melk het lekkerst om te drinken. Ik vind bubble tea het lekkerst om te drinken. Volgens mij is Rusland het grootste land van de wereld. Yeah, I just have to put this word order, switch this word order around. Volgens mij. Is Rusland het grootste land van de wereld? Ik vind... Oh, you can say... Okay, I was questioning this. Ik vind een kat. Een kat het leukste dier. Okay, actually, I'm gonna change that answer. And Leo. Leo! Ik vind een leeuw het leukste dier. Well, he's a cat anyways, too. It all counts the same. Should I say cat or leeuw? Do you have a little freckle on your paw? You have freckles. You gotta clean your paws, Lion. Ik vind een kat het leukste dier. Ik vind 7 uur de beste tijd om op te staan. Ik vind... I love cats, even the big ones. Oh, who said that one? I love cats too, even the big ones. Ik vind nooit om 's ochtends... I don't know how to say... Ik vind nooit om 's ochtends... Ik vind nooit... They want to know what I think is the best time to get up in the morning. And I'm saying... I want to say the best time is to never get up in the morning. Ik vind nooit om 's ochtends de beste tijd te staan. Ik vind... See the question again. The question is, wat is volgens u de beste tijd om 's ochtends op te staan?
Is it ik vind nooit 's ochtends de beste tijd op te staan? I don't know, it's weird. Op. Oh, I forgot the op. And they're saying ik vind 7 uur de beste tijd om op te staan. Not sure. Ik vind 11 uur de beste tijd om naar bed te gaan. Ik vind... Yeah, that om is confusing me. Ik vind 's nachts de beste tijd om naar bed te gaan. Why am I making this difficult for myself? Fine, I'm just gonna say 12 de beste tijd om op te staan. They're just assuming I get up in the morning and go to bed in the evening. I get up in the afternoon and go to bed at night. And they actually got it out this time. Actually, no, it's fair. I prefer... 4 is sometimes too late. Well, sometimes if I go to bed at 2, I'm sometimes... That's 10 hours sleep. Okay, whatever, fear. Alright, so I had to write an email for lesson 1. I'm gonna double check. I'm just gonna see what their answer is. For lesson 1. How did they write their email? For their email in lesson 1, it looks like they wrote separate small sentences. Oh yeah, so they put Lifa Mama. That's what I was trying to remember, which you're supposed to write. You just write, because you need to write dear. They wrote Lifa Mama. Mama. Lifa Mama. Is it a comma or a period? There's no period or a comma. Oh, and the from wasn't actually supposed to be an email address. They just wanted the name. There you go. I thought they wanted an email address there. Ik ga verhuizen. I got the subject right. So Lifa Mama. So they wrote like 5 short sentences, I think is what they did. And then they wrote Lieve mama, ik ga verhuizen. Ik ga in Groningen wonen.
They wrote, I'm moving. I'm going to live in Groningen. Ik ga verhuizen in mei of juni. I'm going to move in May or June. Mijn huis in Heemstede is oud en klein. And they're saying basically they're moving because their house in Heemstede is old and small. Het huis in Groningen is groot en nieuw. Yeah, and the house in Groningen is big and new. Okay. So I made mine a little more complicated and somewhat shorter. I mean, I could say my old place. I could say my oude apartment is. My oude apartment is oud en klein. Mijn oude appartement is kapot. Just. So this is my answer. Lieve mama. Okay, we can do that. Ik ga op volgende zondag verhuizen naar een nieuw huis in Amsterdam. Ik verhuis, want ik heb een nieuw, groter en mooier huis gevonden. Ik zal je later foto's zien. And besides, I also use the comparative here. Veel liefs. So then they wrote this with tot gauw mama. Okay, I'll do this. I'll put tot later. Tot later. And they wrote veel liefs van je zoon. Okay. Okay, we'll write that. Okay? Okay, so email to yeah, so okay, they want the from email to, yeah, whatever. They put from Maria Teresa. Did they actually give us a name in that one? I don't think they did. No, they didn't. You can put whatever name. So we just do this again. So the emails don't need the actual email addressing. I'm gonna call their language school Beter Nederlands leren. Naar school gaan. Okay. Beste. Okay, so yeah, it was beste whatever. Beste. Beter Nederlands leren. So I guess you do use that even when you're not directly addressing someone. Okay, so they wrote a longer email than me, of course. They wrote van Maria Teresa on aardappel taaltrainingen, onderwerp naar school gaan. Beste aardappel, ik heb 2 problemen. I thought you already told them about your problems. So now we're actually telling them what the problems is and what your solutions are? I thought they only wanted to know what the solutions were. So I only gave them the solutions. I'm not going to rehash the problem over again in email. How inefficient. I'm assuming they knew what the problems were. So they said, beste aardappel, ik heb 2 problemen. Ik heb geen kinderopvang voor mijn zoon en de school is ver weg. Maar ik heb een oplossing voor deze 2 problemen. Mijn man gaat 2 keer per week oppassen. Hij gaat een beetje minder werken en ik kan met de bus naar school. Het duurt 2,5
20 minuten. Hoe zit het? De problemen zijn opgelost. Ik kom over 2 weken naar school. Tot ziens, Maria Theresa. Really? Hoe zit het? You see it. The problems are solved. They actually literally said that in the email. Okay, fine. Beste Ella. See, my English side is saying if I were to write this in English, I would have wrote something like, I found a solution for the aforementioned problems. How do you say aforementioned in Dutch? I've seen it before and I don't remember. Vernoemd. Oh yeah, okay. Actually, I'm going to change this. I'm just going to ride a bike to the school. Well, they said it's too far, so do I want to use... Okay, fine. What did I say before? I think that's right. Yeah, okay. I just added in an extra line there. Okay, oppassen is a better word than opletten, I think, here. Okay, I think that's good enough. And the last one is, wait, what happened here? And they signed off and said, tot ziens. Okay. Yeah, I guess you can't just say tot ziens in an email. Tot ziens. And I guess you can sign your name. Fine. Okay, that's that. I don't know about that next email. Alright, last exercise. No, 2 more exercises. Do I want to fill in the form? I don't know about the email. And then I have to fill in a form and do the speech practice. Formulier invullen. Profiel. Okay, F.
Formuleer info. Profiel. Sportprestaties. Sportprestaties invullen. U maakt op internet een account bij de website Sportieveling. Deze website registreert uw sportieve prestaties. Vul uw profiel in. Sommige gegevens moet u zelf verzinnen. Profiel. Sportieveling. Is this really painful for you, Nay? I'm so sorry. Sportieveling. Are you okay? Yeah. Are you okay? Huh? Are you okay? Yeah. You just sighing. Yeah, because I'm trying to figure out if I'm done. I think I'm done. I just have to check my answers. You did everything in the lesson all over again? Not all over again. I already wrote out half the shit. I'm not writing it again. But that's what they told us in the email. It's written down. I'm not rewriting exactly the same thing. No, not rewriting the same. No, never mind. Yeah, then you're probably fine. It's just me. I typed everything all over again in my document because I prefer to have it on computer. But you did the reading and the listening over again, right? Prestaties. Okay, algemeen. So under algemene gegevens, right, general information. Put your first name, last name. Let's just go Faye Morgana, though technically Morgana is the name and Faye is the title. Birth date. We're gonna leave the birth date. We're gonna leave that. Geslacht. Vrouw. They want my height and weight. Okay. And weight. Okay. And then motivation. Motivatie. So I'm filling out a form for some website. So you have to check beginner, sport niveau, beginner, gevorderd, professional. I'm just gonna say, even though I don't feel like it right now, but whatever. I'm not a complete beginner to sports. You check that off. Schrijf op aan welke sport of aan welke sporten je doet. Okay. En waarom doe je deze sporten? Why? Why? I don't know. How do you say martial arts? Vechtsport. Oh yeah, vechtsport. There you go. Okay, that's all I had to do for filling out the form. Seriously. I don't even know why they added it. It's not like forms are that hard. I mean, your tax form might be harder, but... Okay, spreekvaardigheid. Alright, now we gotta listen to some more stuff and answer the questions. And there's also... Oh, there's also one on the YouTube channel as well. Okay, so the first one.
give 2 answers if they ask 2 questions, okay? So we gotta go here. And les 15. Les 15. De sport. Spreekvaardigheid. Geef antwoord op de vraag met een complete zin. Heeft een vraag 2 delen? Geef dan 2 antwoorden. Voorbeeld. Waar woont u en hoe lang woont u daar al? Antwoord. Ik woon in Heemstede. Ik woon daar 16 jaar. 1. Why banging? Put it in the back. Okay, we don't have to bang. That's fine. Doet u aan sport? Zeg ook aan welke sport u doet. Due to oh, it's just missed her question. Someone's banging and by putting his stuff away. Ook aan welke sport u doet. Hey, Ravenfall raid. Ravenfall raid boss. Finally, took a while. Okay, ja. Ja, ik could do taekwondo. 1. Ja, ik doe taekwondo. 2. Actually, just put this out here. Yeah, I didn't think you had much to do, Nate, because you're not being like me and trying to type out the whole thing all over. I don't see the point in that. Hmm? I don't see the point in that. No, but you had to give answers for you had to listen to the stuff again and give the answers to it. So in order for me to check my answers in the back of the book, it's better to type it out. Yeah. I'm not going to remember what I said. Yeah, I listened, said my answers, and then wrote them out. So That's good. Yeah, ik doe taekwondo. Next question. 2. Naar welke sport kijkt u het liefst? Ik kijk het liefst. Ik kijk het liefst taekwondo. Well, taekwondo is not really a sport, but there's a sport component to it. Ik kijk het liefst taekwondo and hockey. Wie loopt harder? Een mens of een tijger? Een tijger. Een tijger loopt harder. 4. Wie zwemt beter? Een eend of een mens? Een eend zwemt beter. Een eend zwemt beter. 5. Wie is sterker? Een olifant of een mens? Do we have to say een tijger loopt harder than een mens? I'm wondering if we have to say that. Een eend zwemt better than een mens. And 5, what was the question again? Sterk 5. Wie is sterker? Een olifant of een mens? Een olifant is sterker dan een mens. 6. Wie is kleiner? Een mug of een mens?
Een mug is kleiner dan een mens. 7. Zeven. Welke stad is groter? Amsterdam of Moskou? Moskou is groter dan Amsterdam. 8. Acht. Waar wonen meer mensen? In Nederland of in India? Meer mensen wonen in India. Meer mensen wonen in India dan in Nederland. Meer mensen wonen in India dan in Nederland. 9. These are easier than the previous sets because this is more like factual stuff. 9. Wie is de belangrijkste man in de wereld? Well, that is arguable. Who is the most important man in the world? Nate, who's the most important man in the world? Yeah. I knew you'd say that. Hey, Gia. Seriously, they asked me that in Dutch. Hi, Gia, how's it going? Yes, Nate's the most important man in the world. I'm probably obliged to say that. I don't care. I say that. Huh? I don't care if anyone else says that. I say that. I know the most interesting man in the world. That's probably also arguable too. It's also me. It's also Nate says it's also me. No, this can't be true because he's not in the world. He's in the moon. I'm trying to be funny, but it doesn't work. De man is de belangrijkste man in de wereld. Okay. I can't remember how they translated this into Dutch in the show, Nate. How did they translate? That's not right. How did they translate Dragon Reborn? Do you remember? I don't know. I think they did no. I don't know. I'll just write that. Rand is the belangrijkste man in the world. Randall Thor. You like Nate? Figments. Huh? Did it? Was it? The T was capitalized, right? I believe so. No, but that's. I'm just in a Twitch. Huh? Well, the answer to these questions are always me. Everyone else is a figment of my imagination, naturally. I'm just texting in Twitch chat. Cute. Oh, I spelled it wrong. The A is lowercase.
Drakenborg. I see that on Google Translate, but that's not what they used in the Dutch subtitles for the show. Stay thirsty, my friends. Thirsty? Sugoi. Okay, back to the questions. Wie is de mooiste koningin van de wereld? Who's the most beautiful queen in the world? They probably want me to say Maxima, right? They want me to say Queen Maxima as the most beautiful. Really? Wow. Yeah, that's what I thought. I put that and it just gave me something weird. It's okay, resurrect. Oh, because I mistyped it. Yeah. Me. They asked, wie is de mooiste koningin van de wereld? Ik. You're not a queen. You're not even a dancing queen, Nate. I'm trying to be consistent about the figment thing. Mm-hmm. Who is the most beautiful queen in the world? No. Me. Somebody called me a language queen, so I'm... Wait, what was her name again? It was more gays in Wheel of Time, right? Yeah. We're going with Wheel of Time here, people. Okay? Because she was supposed to be one of the more beautiful ones, right? Morgaze track end. Oh yeah, I forgot her last name. Okay. I don't care if nobody understands my answers. Queen Hiroshikomi, I guess, or I guess Marguerite II. I don't know many queens except Queen. That's a bit, but that's a bit. Yeah, Queen. Welk beroep vindt u het interessant? Welk beroep vindt u het interessant? What profession do I think is the most interesting? Streamer. I don't know how they're supposed to answer that question. Like what the word order is. Wie is de rijkste Nederlandse familie? Who's the richest Dutch family? Really? I don't know any Dutch family names! An undergrad college professor. Because it can be worse in high school sometimes. Huh? What
what's the royal family's last name? I don't know. It's just Koning Willem Alexander. I don't know their family name. There we go. Heineken is Dutch, yes. There's a Heineken museum. Is there a Heineken museum here, Nate? Yeah, there is, right? Yes. Yeah, which is really just a tourist trap, but yes. Of course it's a tourist trap. If you had a popular beer in your city, you would use it as a tourist trap too to get money. Is his last name actually Ferdinand? I don't think so. I know how to answer these questions. I just don't know who that is. These are silly questions. That's the thing. I don't like that. I don't know. It's House Orania. Yeah, it's of Orania. Yeah. Frans van Oranje-Nassau. But it's all confusing. Yeah, I know. It's even confusing with like the British royal family. So, okay, I'm gonna look up the answers in the back of the book now. I mean, I know how to answer that question in like how to turn it into an answer. Is the Rijks der Nederlandse familie? But I'm like, who? I don't know. Why are you asking me who? Okay. So their answers are, ja, ik doe aan sport. Oh, they actually want me to say, ik doe aan sport. Ik doe aan sport. Ik speel voetbal. Ik doe taekwondo. That's all I'm going to say. Ik kijk het liefst naar voetbal op de televisie. They didn't say op de televisie, do they? I have to say op de televisie? Maybe I do have to say op de televisie. No, they say naar welke sport kijkt u het liefst. So I like watching taekwondo in like real life. Ja, een tijger loopt harder dan een mens. Een eend zwemt beter dan een mens. Een olifant is sterker dan een mens. Een mug is kleiner dan een mens. Moskou is groter dan Amsterdam. In India wonen meer mensen dan in Nederland. So those are all pretty easy. Oh, whoops, in India wonen. Well, you can do it either way. Either way is correct, but they did in India wonen. Fine, I'll switch it around. Just so I know what their preferred answer is. Right, Nate? Mm-hmm. Ik kijk het liefst naar voetbal op de televisie. Kijk het liefst taekwondo en hockey. Een tijger loopt harder dan een mens. Een eend zwemt beter dan een mens. Een olifant is sterker dan een mens. Een mug is kleiner dan een mens. Moskou is groter dan Amsterdam. In India wonen meer mensen dan in Nederland. Okay.
No. See? Yeah, they're saying de president van Amerika is de belangrijkste man in de wereld. Nee. Randolph Thor is de belangrijkste man in de wereld. I swear if they ask me that in the test, I'm going to say I am. Just do it. I agree with you. If they don't have a sense of humor, well, that's their fault. Indeed. That's what I'm saying. These questions are ridiculous. They just want to know if you can answer the question with whatever way you know. Hopefully they have a sense of humor. Yeah. Yep, see? I knew it. They wanted me to say Maxima is de mooiste koningin van de wereld. Right. They're trying to train us to be good patriots already. Yeah. Margrethe Trakend is de mooiste koningin in de wereld. Ik vind leraar het interessantste beroep. Oh, they wanted... Ik vind... So I did do this right, except I didn't do the rest. They actually did want beroep here. Ik vind streamer het interessantste beroep. Apparently the answer was Heineken, Gia. De familie Heineken is de rijkste Nederlandse familie. How did you know that was the answer? Like, I would have thought of that. Yeah, that's what I'm saying. They're trying to make us loyal. And they're still trying to convince me that Dutch is hard as a language. Okay? They said Arabic is hard, but Dutch is harder. And I'm like, no. You binged it. I go with the answer, so I cheated. I guess I could have Googled it too. Dutch is not harder than Arabic. Didn't know Heineken was Dutch. Yeah, there's a Heineken museum here. You can go have a couple of drinks, make your own Heineken, and fall off your high knees. Okay, I'm not completely done. I have one more thing to do, but I don't need to write down the answers. So I have to listen to Spreekvaardigheid. So there's more speech practice for me on their YouTube channel. This one. These are gonna make me scream because they're gonna want, like, I don't know what kind of answers they want. Lesson 15. Less 15. Yeah, it's this one. We did these two already, so I'm gonna do this one. For these, for like the actual exam, I'm gonna remember some answers. Dutch is probably not the hardest thing to learn about all personalities. Well, okay, you know what? To be fair, let's say you only speak Japanese or only Korean, and maybe, you don't know English at all. Dutch could very well be hard, but it's not harder than Arabic. If you spoke Japanese and all you knew was how to read Japanese, and then you had to learn a different alphabet and a different thing, Arabic and Dutch might be about equal to them. Anyways, it's a thing. It's a cultural identity here. Let's just put it that way. It's a cultural... I honestly believe this is their cultural identity, is to pretend that Dutch is hard. Hopefully I'm not offending any Dutch speakers out there. I know some people take it as a good joke. If you don't want to learn, you want. I meant from a native English perspective. Yeah, from a native English perspective, Dutch is not very hard. No, it has very few diacritics. Not very hard at all. Take life as a big joke because I'm a big joker myself. You're not a big joke, yeah. But it's good to be able to laugh at yourself. Deze 6. No, they have a specific thing, like for some things like this, where you have to pronounce. Otherwise, if you type this,
it'd be mispronounced. They use the, it's not an umlaut, it's a double dot. In Dutch, you will use the double dots to indicate that the next vowel is spoken separately and not as a diphthong. So skiën versus skien. Yeah, that's pretty much it. It's just those two. And whatever there is in French words. Like, they do have that. Oh, isn't that how English works in some styles? Like when they say Zoe? Yeah, possibly. Though Zoe may have been borrowed from Dutch or something. Or French. Vragen horen bij de oefening spreekvaardigheid in het boek Inburgering A2. U moet antwoord geven op alle vragen. This is slow. U hoort en ziet Why is she louder in one ear? Een voorbeeld van een goed antwoord. Hold on a second. 1. Pause. Thank you. Oh, it's too fast. Too slow. It hurts my head. Na elke vraag een voorbeeld van een goed antwoord. I mean, should I do it on normal? 1. Kijk naar het plaatje. Fiep houdt van sport. Welke sport doet zij hier? En hoe vaak doet zij dat volgens u? Fiep zwemt here. And zij zwemt 2 keer per week. I don't know. How can you tell from a picture how often somebody does something, Nate? More often than me, less often than Zij me. zwemt. Zij zwemt. Zij zwemt volgens mij 1 keer per week. Okay, so they just want me to say, zij zwemt. Welke sport doet zij hier? Okay, zij zwemt. And then they want me to say, she swims according to me once a week. Zij zwemt. Zij zwemt volgens mij 1 keer per week. English speakers love their long vowels. Hey? Yes, we do, I guess. Sometimes why? 2. You mean like that, Mike? Why? What? Kijk naar het plaatje. Daphne is een sportieve vrouw. Van welke sport houdt zij? Doet zij haar sport liever alleen of samen met anderen? Zij houdt van hardlopen. Zij doet haar sport liever alleen. Let's see the answers. This is actually kind of painful. I will speed it up. Daphne loopt hard. What? That's not the answer to their question. Their question is, van welke sport houdt zij? What does she like? And they just said, she's running as the answer. Nate? Yeah. This is totally wrong. They're not even answering their own question. Zij doet dat liever alleen. Okay, that part is answering the second question, but they didn't answer the first question. The first question, first they said, here's what's happening. Daphne is een sportieve vrouw. She's a sporty woman. Van welke sport houdt zij? What sport does she like? Zij houdt van hardlopen. But they gave me Daphne loopt hard. She's running. That's not answering. What sport does she like? The answer to what sport that she likes is not she's running. That is niet logisch. That's not logical. Who answers questions like that? Okay, well, maybe Nate does sometimes in English. Sometimes you do. No comment. They answer my question with an answer to a different question. No comment.
These are the names of letters, but in elementary school there are also long vowels. Of course, never written like that because nobody thinks of them like that. The big mystery is how English speakers hear I when the words ends with E. How am I supposed to read I? I mean, the non sequitur is always an option. Which E are you talking about? Give me an example. I mean, we've already established that Rachel hears an R when I say ah. When you go to the doctors and they're like, let's see your tongue, say ah, and I'm like, ah, he doesn't hear an R. I just think it's funny. Now that I know British speakers hear an R when I say ah. I'm not saying R. I mean, the non-sequitur is always an option regardless of language. No, Gia, that doesn't make sense. They're telling me to answer the questions. I answered the question. I'm not going to answer a different question. The question, Daphne loopt hard. That's the answer to what is she doing? Daphne is running. That's the answer to what is she doing? Or possibly an answer to who is running? Daphne is running. China. What? Next. 3. Kijk naar de plaatjes. This is why I'm finding these like painful because they're not like they're not actually answering their own question. You know, maybe they put the answers in and then change the question in the video. That could be the problem. Welke sport vindt u het leukst om zelf te doen? Okay, so at the beginning when she was talking, when the woman was talking, it was only coming from this earbud mostly. Now it's coming from this earbud mostly. There's something wrong with her audio recording. Hoe vaak doet u de... Okay, this could be anything. Hoe vaak doet u deze sport? I do like taekwondo. I don't do it very often. Ik vind taekwondo het leukst om te doen. Oh, no. Ik vind taekwondo het leukst. Het leuk. Dat is leuk. Ik vind taekwondo het leukst om zelf te doen. Ik doe dat nu niet zo vaak. I don't care what they want my answer to be, but I'm saying these things anyways. Let's see what they wanted though. Ik vind fietsen het leukst. Ik fiets elke dag. Yeah, they want some standard answers. Hier. Kijk Look. See? Taekwondo. naar de plaatjes. Welke sport vindt u minder leuk? Is deze sport volgens u goed of slecht voor kinderen? Welke sport vindt u minder leuk? Let's go with rugby. Because it's dangerous. It's violent. I don't know. Ik vind rugby minder leuk. Deze sport is volgens mij niet zo goed voor kinderen. Game of love. What did they say? Ik vind voetbal minder leuk. Voetbal is niet goed voor kinderen. 5. Eduardo is in de sportschool. Kijk naar de plaatjes. Wat doet hij in de sportschool? Gebruik alle plaatjes. Okay. I gotta put lip gloss on. Eduardo. Hij fietst. En hij rent.
sorry. Hij fietst en hij loopt hard. Dan hij neemt een douche. Actually, I'm supposed to let it run for the timer. Hij loopt. Hij fietst. Hij neemt een douche. Could just say it like 6. that. Ingrid kijkt naar een sportwedstrijd. Kijk naar de plaatjes. Oh god. Naar welke sport kijkt zij en waar kijkt zij naar de wedstrijd? Zeg ook wat zij doet bij de wedstrijd. Gebruik alle plaatjes. Wait. How do you use all the... They're like, use all of it. What do you say about that one? And how can you answer and use all the pictures? The color of the Netherlands is orange. It's orange, yeah. Zij kijkt naar voetbal. Zij kijkt naar voetbal. Zij gaan naar de kroeg. Zij kijkt voetbal. Zij kijkt voetbal. En zij gaat naar de kroeg. En zeg ook wat zij doet bij de wedstrijd. Zij drinkt beer en eet. Wait, how do I say potato chips again, Nate? In Dutch. I don't know. Isn't it crisp? And eat crisp by the wedstrijd. Zij kijkt thuis naar een voetbalwedstrijd. What? Zij drinkt bier. En zij draagt oranje kleding. Oh, I guess she is at home because there's a remote. But they have remotes at the bar. I said she went to the bar. And zij... Oh, zij draagt oranje kleding. Okay, Deze fine. oefening hoort bij ons boek Inburgering A2. Met dat boek kunt u goed Nederlands leren. These are painful. You don't really U kunt know het what they're boek trying to get kopen. at. €42 op www.adpapelshop.nl. Because there's like other things in the picture that you could see and look at. And they only want like a specific answer. I protest. But yes, Nate. Who's the most important man in the world? I have no idea. I can't Dutch. I apparently can't Dutch either. Well, you know what? It's not that I can't Dutch. I can't Dutch logic, okay? Dat is niet logisch. Alright. That is actually the end of lesson 15. I'm actually doing these lessons ahead of time to make it a little easier. Because during the actual lesson we have to handwrite. They want us to handwrite stuff, which is painful. And so it's just easier if I just do these ahead of time. And then when I have to handwrite them, I can just copy the answers that I already thought of. It's not like I'm not doing it by myself anyways. Either way, I'm still doing the questions by myself. And seriously, handwriting. Yeah, it is better to be ahead than behind. Some people might think I'm cheating though. The only thing I have a question on is whether or not I need to do the email in that lesson or just do a bunch of emails at the beginning that they made us skip. Do I want to go back and do email 3? The third email? You know what? I'll do the third one anyways. I'm gonna do the third email anyways. And if I have to do the one in the actual lesson, I'll do it then.
time. I'm going to do the third one. Pagina van on okay, Zeus van, and then onderwerp. Okay, and then we have to write an email. Okay, how do I write this email? Beste, lieve zus, dear sister. Dear sister. So, this email, I'm supposed to write, I'm pretending that uw zus woont in Duitsland. My sister lives in Germany. U wilt graag volgende week bij haar op bezoek gaan. So you would like to go visit her next week. U wilt dan een paar dagen bij haar logeren. So you also want to stay at her place for a few days. And schrijf haar op welke dag u wilt komen. Vraag haar of dat kan. Vraag haar ook of u speciale dingen moet meenemen. Sommige dingen moet u zelf verzinnen. Bij jou. Bij je. Bij jou. Op. Bezoek. Komen. Ik wil een paar dagen bij jou logeren. Ik wil op donderdag komen. Een paar. Do they literally mean a pair a day, a couple of days, two? Okay, fine. Ik blijf tot zondag. Kan dat? Ook. Zijn er speciale dingen die ik moet meenemen? Zijn er
Okay, that's what I'm gonna do. Okay. How do I end an email like that? Oh, I want to come stay at your place. I think you can say that. Totoron. It means bye, but I'm not sure what that means. Let's do that. Okay, so let's check on the back of the book and see what they wrote for their email here. Email number 3. So, their email was van aardappel aan Nanda appel. Onderwerp logeren. Okay. Maybe I should put as this. Yeah, it's fine. They put logeren for their subject. I put visit next week. Hoi Nanda. Okay, so you can say hoi. Fine. I'll say hoi Soes. Hallo sister. Ik wil graag volgende week bij jou op bezoek komen. Hey, I got that. Ik wil graag volgende week bij jou op bezoek komen. Wat vind jij? Is dat goed? I put can that. Ik blijf 2 nachten logeren als dat kan. Okay, well that's a little bit more of a statement than asking if you can stay. Ik blijf 2 nachten logeren als dat kan. I'll stay at your place for 2 days if that's possible. Ik kom op dinsdag. Yeah, okay. Okay, I said, ik wil een paar dagen bij je logeren. I want to stay at your place for a few days. Ik wil op vrijdag komen. I want to come on Friday. Ik blijf tot zondag. I'm staying until Sunday. Zal ik nog speciale dingen meenemen uit Nederland? They're saying, shall I bring anything? Zal ik nog speciale? Why would you say nog here, Nate? I don't know. Zal ik nog speciale dingen meenemen? Don't know. Anyways, I said, zijn are there? Zijn speciale dingen die ik moet meenemen? Are there special are there special things that I should bring? And then I said, ik ga met de trein. I'm coming by train. So they're saying, laat gauw iets horen. Oh, laat gauw iets horen. I guess that's like saying, hope to hear from you soon or something. Let me know soon. Yeah. So that's an interesting expression. Laat gauw iets horen is let me know soon. Okay. I was wondering how to say something like that. And then he says, tot volgende. Yeah, okay, that's right. Tot volgende week, of course, because next week you're planning on visiting next week. And then you can just sign off with your name, actually. Okay, that's it for me today. That's it. My lesson. That was lesson 15. That's preparation for next week's classes. The next 2 online classes. Symphony. No, I gotta do some Duolingo, so I might as well do that. I'll do some Clozemaster and do some Duolingo, but that's it with my Dutch lessons.
forgot to check how far I got with that one. I'm such a diligent student with an abundance of faith. No. I'm doing this because I know I'll get restless if I don't do it. Because if there's something I think that I should do and I don't do it, I'll get really restless and annoyed and irritated. Alright, Clozemaster. Let's do some Clozemaster. Clozemaster Dutch. Let's switch this from just chatting though. Not just studying anymore. And it's not donderdag anymore, is it? It was Dutch donderdag. It's alright. Can't believe what time it is. I'm tired. I don't know what I'm gonna do after. I'm gonna do this and then do my Duolingo. Alright, let's practice some Dutch on here. Speaking practice. New Dutch words. Breng haar naar de... could be anything. Oh. I learned this word actually, I believe, on somewhere else. Surgery? Operatie? Is it... Operatie? Operatie. Breng haar naar de operatie? No. Oh man, I'm gonna see it and be like, oh, of course. Oh. Operatiekamer. Breng haar naar de operatiekamer. Breng haar naar de operatiekamer. Yeah, take her to surgery. They mean the literal room. Surgery in Dutch. What? What, you mean actually getting surgery here, or what do you mean? Ik heb een kleine op de Nederlandse taal. Oh, blog. Ik heb een kleine blog. Ik heb een kleine blog over de Nederlandse taal. I'm gonna mark that there because that's stupid. Ik mijn voeten half op om mijn stoel te verlaten. I half rose to my feet? I'm not sure. Sta. I'm not sure what this one is. Chava? No. Tilde? What the hell is that? Ik tilde mijn voeten half op om mijn stoel te verlaten. Tilde. Tilde. Whatever. Ik tilde mijn voeten half op om mijn stoel te verlaten. Surgery in Dutch, this is technically the answer. True. Ook voor mij is het... Ook voor mij is het... aangenaam. Ook voor mij is het aangenaam kennis te maken. Kun je me in de plaats daarvan vertellen waarom de planeten op het scherm op die manier... I'm not sure. Can you tell me instead why the planets on the screen are colored? Oh, gekleurd. 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 Kun je me in de plaats daarvan vertellen waarom de planeten op het scherm op die manier gekleurd zijn? Yeah, I understood everything. I just didn't know what the missing word was. Ik heb hem ontmoet toen ik in Parijs. Let's try Parijs. Parijs? Ik heb hem ontmoet toen ik in Parijs was. That was a good guess. That was just a good guess. It could have been Berlijn. Ik heb wat wijn bestellen. No, bestelde. Bestellen. Not sure.
Oh, I brought some wine. Meegenomen? Ik heb wat wijn meegenomen. Het is in zwart. It's a black thing. Seriously, can you figure it out? No. Hole. Oh, damn. I can't remember. Rot? Rot? Het is in zwart. I don't remember the word. Oh yeah, gat. Het is een zwart gat. Het is een zwart gat. Next. Om 10 uur zijn we on gegaan. Zijn we on trein. Om 10 uur zijn we on trein gegaan. No. Yes, Nate? What was that? Me. Yeah, why are you like sounding like a balloon that just like lost its air? Take a deep breath. Okay, but why? Because I felt like it. Sorry. That was distracting. It sounded like you were upset or something. Nope. Yes, the word I was looking for was deflating. Why did you sound like a deflating balloon? No idea. I don't know what the word is. Oh, it literally is on board? Board. This is what I keep saying. It's like the more advanced Dutch is just English words. Om 10 uur zijn we aan boord gegaan. Board. Okay. Apparently I don't speak Dutch either. Board. Board. Is something wrong with my Google Translate? Om 10 uur zijn we aan boord gegaan. Ik hoop dat het me lukt de onderkaart knopen. I managed to make both ends meet. I have no idea. Eindias. Ik hoop dat het me lukt de eindias. 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 De eindias. De eindias aan elkaar. Oh Jesus. Ik hoop dat het me lukt de eindias aan elkaar te knopen. I think I said Eindhoven. Eindias. Ik hoop dat het me lukt de eindjes aan elkaar te knopen. Okay, that's enough of that one. Okay, let's do just the listening then. Lingo pie. Anybody try Alles lingo waar je pie? goed in bent draagt bij aan geluk. Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk. Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk. Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk. Het bent Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk. draag mij. Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk. Anything you're good at contributes to happiness. I don't know. It was just showing an ad for lingo pie. Kan je even rond blijven hangen? Can you even rond Kan je even rond blijven hangen? blijven hangen? Hangen? Kan je even rond blijven hangen? Can you stay around for a while? Can you even rond blijven hangen? Never heard of it. Yeah, I've seen the ad for it a few times. Mens spreekt. Oh, it's that one. You learn by watching movies, which I'm never going to do on stream because copyright. Okay, I think I've seen somebody do it. Probably because they saw an ad. Wiens brood men eet, diens woord. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Wiens brood men eet,
Dienstwoord spreekt. Okay. We zijn een echtpaar. We zijn een echtpaar. We're a couple. Married couple. Echtpaar. We zijn een echtpaar. That one's actually easy. Oh, de no veo nada así mejorar. Then yes, I've heard of it. Okay. Niemand kan de dood ontsnappen. Niemand? Niemand kan de dood ontsnappen. Niemand kan de dood ontsnappen. Kan de dood ontsnappen. Niemand kan de dood ontsnappen. Yeah, you can't escape death. Okay. Zorg ervoor dat de deur gesloten is. Zorg ervoor dat de deur gesloten is. Make sure that the door is closed. Gesloten. Zorg ervoor dat de deur gesloten is. Hi, bossing. How are you? How is it going? What were you doing tonight? What were you just chatting about or just studying, like I like to call it? But now I'm doing some Clozemaster Dutch. Hello, welcome. Welcome to my channel. Welcome, readers. Hi, my name is Famergena, and I'm currently in the middle of practicing Dutch. But I'm about to end the stream soon after I do my Duolingo. But it's nice to see everyone. And yes, I'm also a variety streamer. I stream games as well as language learning and whatever else I can think of. I've streamed Taekwondo training in the past, and so I did a short little walking stream. And sometimes I do cooking, depending on if I have time. And maybe this spring I'll get around to actually doing some streams outside in the city where you can see so everyone can see where I live. SoCal life, welcome. Good luck on donderdag. Donderdag? We were studying some Japanese just now. How is the Japanese going? Okay, having a welcome party. Hello. How is the Japanese going? And how is life treating you? How is the year going for everyone so far? 1000 yen zal volstaan. 1000, huh? 1000 yen zal volstaan. I don't know what he said. 1000 yen zal volstaan. Zal volstaan? 1000 yen zal volstaan. He says this word, 1000 yen, zal volstaan. Slowly but surely improving. I can mostly understand the NHK easy articles. Well, that's good. In other readers, I think the definition in 2022 is unexpected. Er zit een geheime la in het bureau. Hopefully 2022 will be good for everyone. It is the year of the water tiger, according to the Chinese lunar New Year calendar. Lunar solar calendar. No, lunar calendar. Nice. NHK easy becomes NHK mastering. This one's Clozemaster. Have you never seen Clozemaster? It's supposed to be the answer to what do you do after you finish Duolingo course? After you finish a Duolingo course. What do you do after? Er zit een geheime la in het bureau. Oh, there's a secret drawer in the desk. Er zit een geheime la in het bureau. I actually understood that one. Zij is niet in de keuken en ook niet in de zitkamer. It's not bad. It could be better. The biggest problem I have with Clozemaster is, in case people are wondering where they get the sentences, they get the sentences from this Tatuba. They get the sentences from Tatuba, which is slightly problematic, and it's probably just because the people running it aren't really coordinated. Like any kind of database that somebody tries to create, it's not super great. But so you might get some weird sentences in Clozemaster because they pull it from Tatuba, and you might actually get like translation of a translation of a translation of a translation of a translation, and it therefore doesn't really make sense anymore. Yes, yeah, it was created for, I guess, for Japanese speakers or something. They get them from, didn't expect that. Yeah, they do. Have you heard of Tatuba? Zij is niet in de keuken en ook niet in de zitkamer. She's not in the kitchen and also not in the living room.
Zitkamer is really sitting room, but how many people actually have a sitting room anymore? Sitting room's always been something that I've read about in books that rich people had. Zij is niet in de keuken en ook niet in de zitkamer. Huh? BZV. Oh, I'm reading that like it's Dutch. I'm sorry. For example is in Dutch is bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Sorry, stress on the for. Bijvoorbeeld. Yeah, I believe that is right. For example. Als ik uitga, neem ik een paraplu mee. I mean, I think I read that on their site before. Als ik uitga, neem ik een paraplu mee. When I go out, I take an umbrella with me. Uitga. Als ik uitga, neem ik een paraplu mee. I would have, they reversed the clause translating from Dutch to English, but I wouldn't because it has kind of the same context in English as in Dutch. This I would say, ik neem een paraplu mee als ik uitga. The same switching happens in Dutch and English for the same kind of emphasis. For German, it's German for example, oh, my mistake. Zebe. Yeah, it looks like it's a B. It's, yes, Mike, thank you. Por ejemplo, Zebe. Bezebe. Sorry, wait. It's Zebe. Mike, do you write articles in Dutch? Okay, that's enough of this Clozemaster. We are going to jump into the Duolingo category for like about 5 minutes. Okay, maybe longer, because I think Duolingo now it takes me longer to finish a Duolingo lesson because they give you 20 exercises now in Duolingo. And in the early days, they only gave you 10 questions. Nah. Oh, for example, really? They write it that way? Okay, so you know what? I'm just going to finish this off with a little bit of French for Dutch speakers because this is a Dutch stream and I might as well do Dutch by doing German for Dutch is too confusing right now and I got to get better at Dutch, but it's not so confusing doing French for me because French is a second language. Winkelen, shopping, tips. Okay, let's read the tips quickly. Winkelen 2. X. Als een woord op O eindigt, wordt het meervoud gevormd door er een X aan toe te voegen in plaats van een S. Le beau manteau. Yeah, you know this stuff. De mooie jas. Le beau manteau. De mooie jassen. Celui-ci of celui-ci ou celui-là. Ik wil dit hier. Ik wil die haar. Sorry, ik wil dit hier. Ik wil die daar. Dit hier, die daar. Het woord dat je in deze zinnen gebruikt in het Frans verandert naargelang het geslacht, according to the gender, een number, een getal van het woord waarnaar het verwijst. According to the word that it indicates. Enkelvoud. Celui-ci, celui-là, mannelijk, that's masculine. Meervoud. Ceci, cela, and vrouwelijk, feminine. Celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là. These two are pronounced the same. Yeah, celui-ci, this is here and there. Here, here, there, and there. Okay, startles. En bold
Zwart. Noir. Noir. Un chapeau. Un chapeau. Een hoed. J'achète un chapeau noir. Ik koop een zwart. Een hoed. Een zwarte hoed. Soms maken we keine thee. Ah, you don't have any tea? What do you mean you don't have tea? Or you won't make tea? Why? I have tea. Een jas. Een mantel. Un manteau. Duel's mean with holding tea. Was Duel having its own little tea party? Like the Boston Tea Party? C'est un beau manteau. That's het is een mooie jas. C'est un manteau beau. It's a beautiful coat. Sorry, not coat. Coat. I think there was an explicit lack of tea for that party. Exactly. Ce manteau noir est très beau. That's what I'm saying is Duel ce manteau. Ce manteau noir est très beau. Noir est très beau. This black coat is very beautiful. Deze zwarte jas is heel mooi. Yeah, I should try translating to Dutch first and then English. Maybe not if you were a fish. J'ai un nouveau t-shirt. Ik heb een nieuwe t-shirt. Oh, it's het t-shirt. Yeah, a new t-shirt. Je veux celui-ci. Ik wil dit. Si. Je voudrais acheter ce chapeau. Je voudrais acheter ce chapeau. Ce. Whatever. J'adore celui-là. J'adore. Okay. J'adore. Ik ben dol op. Die daar. Là. Dat daar, die daar, die daar. Ik ben dol op die daar. C'est comme ci, c'est comme ça. Wanna have a mustache. Ce chapeau est très beau. You knew you were going to say that? You knew, right? Of course you did. I liked it. It was a good song. I'm sorry. It was a good one. Here. I'll copy a link. I want to have a mustache. You guys can go watch that one. Here's the lyrics for that one. Je veux ci, je veux ça, c'est comme ci, c'est comme ça. That's pretty basic French. It's easy to understand. That's a very good point, Nate. Ce chapeau est très beau. Deze hood is heel mooi. This hat is very beautiful. I had a mustache, I said. Well, I'm saying mustache in French. You had a mustache, but you shaved it off. Why would you do that? J'ai un nouveau manteau. Tu as un nouveau manteau? J'ai un nouveau manteau is I have a new coat. Tu as un nouveau manteau? Heb je een nieuw jas? Heb je een nieuwe jas? Do you have a new coat? Tu as un nouveau manteau? You know, though, I learned to say these things in French like this.
it throws me off that they don't do the inversion. As-tu un nouveau manteau? Because in Dutch Dutch would also invert it to ask the question. Heb je een nieuwe jas? So this inversion is like exactly word for word the same between French and Dutch. Nate, Mike's replying to you. They were just trying to turn the fish British so they could take joy in filleting them. I really like this cleverness. You have no idea. I shaved it because my beard seemed to just not be pertinent. Yes, well, some people pronounce it fillet. Celui-là est plus beau que celui-ci. I think Australians pronounce that word fillet. And they spell it with double L's. Right? Fillet. Fillet. It drives me crazy. They got the chips wrong, though. I'm loving it. Who got the chips wrong? Celui-là est plus beau que celui-ci. Celui-là. Celui-là. Oh, hold on. Celui-là. Die daar is. Celui-là est plus beau que celui-ci. Plus beau. Mooier dan. Celui-là est plus beau que celui-ci. Dit here. I'm not sure that's what they want. Celui. Là. Oh, I have to be consistent though. I think I have to maybe be consistent. Well, actually, it just depends on the verb. The word we're referring to. Celui. Plus beau que. Celui. I'm just gonna do that. That's yeah. That there is more beautiful than this here. Je voudrais un sac noir. I would like a black bag. Ik wil graag een zwarte tas. Je voudrais un sac noir. Ik wil graag een zwarte zak. Oh, they put zak instead. We spell it filet. Pronounce it filet. What? It's pronounced filet. What weird French pronunciation are they telling you, Mike? Filet. Filet. You're right, it's filet. But it's still an A sound. Filet. Ik ben dol op die daar. J'adore celui-là. Or souci. Hold on. J'adore celui-là. J'adore. Dit hier of dit daar. Celui. Hold on. Celui-ci. Celui-ci. Ou celui-là. Done. It's been a long time since I looked at that aspect of French grammar with the celui-là and celui-ci thing. As demonstratives, they're quite different. I think those are quite different than English, so maybe more comparative with Spanish in a way. All right, that is it. That is it. I'm done. Done for the night. Let's go through. I'm gonna find somebody else for you guys to watch. Thanks for the raid again, Bossing. Good job. Thanks, Mike. I mean, at this point, it shouldn't really be that hard going from Dutch to French.
I just have to be a little careful. Let's see about throwing you guys at somebody else to watch. Oh, I can send you over to the Korean guy. Or do you wanna... So is this person that wants to be a polyglot? I mean, I think, yes, technically I am a polyglot. I don't really like to say it that way because people have different understanding of what polyglot means. They think you have to speak perfectly in multiple languages, but that's not really the case. You just have to be able to understand in multiple languages. Oh. Okay, I think this person is a Spanish speaker for sure, who is learning French, I guess. Yeah, it sounds like it's French. I'll send you guys over to watch a Spanish person learning French, okay? Yeah, we can say hola and salut, and that's all I'm gonna say tonight because I am tired, brain fried, it's too much Dutch. Dutch is too much sometimes. Even though I think it's an easy language to learn, it's still much because it actually, you know, physically you're making new brain synapses in your head. It's a physical process. Alright, see y'all later. I don't know what I'm going to be doing. It's like 2 a.m. I think Nate's going to go to sleep soon anyways. And I'm pretty tired, so I don't know if I'm going to come back and play a game or anything like that. And it's quite possible I'll just play something offline. But tomorrow definitely is game day. Tomorrow's Friday. TGIF Friday. Tomorrow night by 9 p.m. hopefully I will be online on Twitch and streaming Mass Effect 3 Legendary Edition, and I'm going to be continuing the main story. Going to be doing the priority mission, see how much, if I can do any side quests for that, and see how much of the priority mission I can do. If there's side quests, I'll do that before the next priority mission, but we are going to try and continue the story and get some more of the main stuff done, and that's tomorrow night. So thanks for watching, bedankt voor het kijken. Ik zwaai. Ik zwaai. Tot ziens. Tot de volgende keer. Tot morgen. See you next time. See you tomorrow. And Sinan, and we are going to throw a little raid since there's a few of you guys around. Quiero ser holy. I think that's right. But let's make sure I get this right. Oh, there you go. Alright, we are going to raid. There's the raid. And NinjaBot raid or NinjaBot's incoming if you're feeling chatty. If not, follow the raid through, support the streamer, me, and you can always leave the raid afterwards. Yeah, and say hola, salud, or whatever language you're learning. But hola probably would work. Alright guys. I hope you enjoy the raid and the host.